Okay, great. So this is the actually before we start, this is the WhatsApp community group for the specific to the your batch current batch what we are starting. So basically మీకు డైలీ క్లాస్ రికార్డింగ్స్ అంటే ఏమైనా అప్డేట్స్ ఉంటే we will share via this WhatsApp group and the class recordings also. Like after completion of the class, we do have the recordings, right? Class recording. Class recording also will be shared via this WhatsApp community. So please scan this QR code and join the WhatsApp community group for the updates. So I will also add the WhatsApp community group in the chat link as well. So you can join from the chat link. In the chat, I will add the link. So you can join from using the link as well if you want. Yeah, let me just share. Yeah, I added the link in the chat, so you can join from the link as well. So let us start the session. Yeah, let me introduce myself before we start. So I do have 10 plus years of IT experience and my relevant experience also same. I started my career on the Microsoft Dynamics CRM only. So I almost have the 10 plus years of experience and I have experience work with different regions of clients like US, UK and a couple of Asian clients as well. And I also have experience work with the different sectors. మీ ప్రాజెక్టులు వర్క్ చేసేటప్పుడు డిఫరెంట్ సెక్టర్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటవి లైక్ హెల్త్ కేర్ ఫైనాన్షియల్ రిలేటెడ్ అండ్ ఆల్సో సర్వీస్ రిలేటెడ్ సేల్స్ రిలేటెడ్ యా హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ సెక్టార్స్ and I also have experience directly work with the business users for the gathering the requirements and all. And I have training experience almost 4 years plus. Yeah, this is all about me. Let's start the uh, session. First, we will discuss about what is CRM and the importance of the CRM. So generally, if you take any business, what is the primary importance? మీరు ఇన్ కేస్ మీరు ఏదైనా బిజినెస్ తీసుకున్నారనుకోండి బిజినెస్ సక్సెస్ అవ్వాలంటే ప్రైమరీ గోల్ ఏంటండి ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్ సేల్స్ అనేవి స్ట్రాంగ్ ఉండాలి కదా am I right? Can you guys hear me? Yeah. Yeah. Sales should be strong, right? మనకు సేల్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నప్పుడు దెన్ ఏ బిజినెస్ అయినా సక్సెస్ అవుతుంది వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ సేల్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలంటే if you go via the normal routes like manually, it's not possible. So we have to follow certain strategies, certain marketing strategies. Then only we can get it success and we can improve our sales. Okay, so our marketing strategies అవన్నీ ఫాలో అవడానికి అలాగే we also need to maintain the proper customer relation. Existing customers ఎవరైతే ఉన్నారో we have to provide the proper service and proper customer relationship so that we will get the referral customers. మన customer service proper గా ఉన్నప్పుడు so we can get the referral customers from the existing customers as well, right? So all these kinds important marketing strategies proper గా ఉండాలి and we also need to maintain the proper service to our customers whatever the products we are selling service అనేది మంచిగా ఉండాలి then we can get the referral customers. So based on this whatever we discussed now ఏ బిజినెస్ కైనా సరే సేల్స్ సర్వీస్ మార్కెటింగ్ ఈ 3 మాడ్యూల్స్ అనేది స్ట్రాంగ్గా ఉండాలండి అప్పుడే ఒక బిజినెస్ అనేది సక్సెస్ అవుతాయి. సో మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు ఏం చేశారు
whatever the common things available with these three modules, like sales, marketing, service, ఏవైతే కామన్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటాయో జనరిక్గా ఆ కామన్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఇంక్లూడ్ చేసి దే హ్యావ్ రిలీజ్డ్ వన్ ఆఫ్ ద టూల్ మైక్రోసాఫ్ట్ డైనమిక్స్ సిఆర్ఎం which was released by Microsoft company. You already know Microsoft company is the largest company in the IT industry. Yeah. So whatever the business you are owning, మీకు ఏ బిజినెస్ ఉన్నా సరే ఈ టూల్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. యూ కెన్ యూజ్ దిస్ టూల్ అండ్ మేనేజ్ యువర్ బిజినెస్ బై యూజింగ్ దిస్ టూల్. ఈ టూల్ యూజ్ చేసి మనం మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమర్స్కి సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. Like if you're purchasing any AC or whatever the electronics, like washing machine or AC or water purifier, మనకి బై డిఫాల్ట్గా 3 ఫ్రీ సర్వీస్ తోటి వస్తుంది కదా, 1 year వారంటీ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫ్రీ సర్వీసెస్. సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ మెయింటైన్ చేయాలంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లార్జ్ స్కేల్ కంపెనీ జనరలీ దే డూ హ్యావ్ హ్యూజ్ కస్టమర్స్. మీరు బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ తీసుకున్నారనుకోండి ఫర్ సపోజ్, జనరలీ దే హ్యావ్ ద హ్యూజ్ కస్టమర్స్. మాన్యువల్గా మెయింటైన్ చేయడం కష్టం. ఏ కస్టమర్కి ఎప్పుడు స్కెడ్యూల్ ఉంది, సర్వీస్ అనేది ఎప్పుడు డ్యూ ఉంది. సో వీ కెనాట్ మేనేజ్ మాన్యువల్లీ. సిస్టమ్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. సో సిఆర్ఎం సిస్టమ్ విల్ హెల్ప్ఫుల్. We can have certain rules. You will understand how to configure all these free service configurations, and whatever is eligible customer, we can create some service level agreements based on the period and service. The management or service person will get auto notification whenever a customer is due for the service. They automatically get the notification and they will call to the customer. They will arrange availability of the customer, then they will visit the site and do the service. అలా ఉంటుంది. సిస్టమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ సిస్టమే మెయింటైన్ చేస్తుంది whatever సర్వీసెస్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఎట్ ద కంపెనీ లెవెల్. సో అది మనం సిఆర్ఎంలో చేయొచ్చు. వీ విల్ సీ, మన కోర్స్లో మీరు నేర్చుకుంటారు అది ఎలా చేయొచ్చు ఏంటి అనేది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద సిఆర్ఎం. ఓకే, సో మీకు సిఆర్ఎంలో కొన్ని కాంపిటీటర్స్ ఉన్నారండి. లైక్ ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్, జనరల్లీ మీరు ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ తీసుకుంటే ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లో కాంపిటీటర్స్ ఉన్నారు కదా, రెడ్మీ, ఒప్పో, వన్ ప్లస్. సో ఇలా అయితే మనకి మల్టిపుల్ కంపెనీస్ నుంచి ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ అవైలబుల్ ఉందో, సిఆర్ఎం కూడా వీ డూ హ్యావ్ ద మల్టిపుల్ కంపెనీస్. జోహో సిఆర్ఎం, సేల్స్ ఫోర్స్ సిఆర్ఎం, ఒరాకిల్ సిఆర్ఎం, సాప్ సిఆర్ఎం, సిబిల్ సిఆర్ఎం, and so on. Okay, and since Microsoft is the largest company and they are introducing the so many features, and the CRM tool from the Microsoft is low code technology. Code అనేది ఎక్కువగా ఉండదు. సో ఇఫ్ యూ థింక్ జనరల్లీ, మీరు నార్మల్గా థింక్ చేయండి, సిన్స్ వీ హ్యావ్ ద మల్టిపుల్ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్ అవైలబుల్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్, విచ్ వన్ డు యూ చూస్? మీరు ఏదైతే చూస్ చేసుకుంటారండి, పర్ఫార్మెన్స్ అనేది మంచిగా ఉండాలి, రివ్యూస్ మంచిగా ఉండాలి, అదే ప్రిఫర్ చేస్తారు కదా. ఐ రైట్? అవునా అండి? Yes. ఇన్ ద సిమిలర్ వే సిఆర్ఎంలో కూడా కస్టమర్స్ ఎవరైతే బిజినెస్ రన్ చేస్తున్నారో, ఇఫ్ దే వాంట్ టు యూజ్ ద సిఆర్ఎం ఫర్ దేర్ బిజినెస్, what they will think? They will think about the stability of the system and functionalities of the system and the performance of the system. ఏ సిస్టంలో అయితే ఎక్కువ ఫంక్షనాలిటీస్ ఉన్నాయో, to build their marketing strategies or to maintain their sales records or to provide their customer service, whichever is having the good features, they will choose that product. So Microsoft is the leading one as of current market. సో మీకు అదే టెక్నాలజీస్లో తీసుకుంటే కోడింగ్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుందండి. ఇఫ్ యూ కంపేర్ ద మైక్రోసాఫ్ట్ టెక్నాలజీ, ఇట్స్ అ లో కోడ్ టెక్నాలజీ. వీ హ్యావ్ ద 60 to 70% of the task or requirements we can fulfill without writing any single code. Only 30 to 40% of the task are required the coding skills. Okay, coming to the coding skills, generally we use the JavaScript and C#. .NET లో C# లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది కదా, ఆ 30% ఆఫ్ ద టాస్క్ ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి మనం C# కానీ జావాస్క్రిప్ట్ కానీ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, సో మీకు సిఆర్ఎం ఆఫరింగ్, సో జనరలీ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫర్ ద 2 kinds of CRM. One is online, other one is on-premise. What is online? What is on-premise? Who will use the online CRM?
who will use the on-premise CRM. Let us see now. సో ఆన్లైన్ సిఆర్ఎం అంటే ఏంటి, ఆన్ ప్రిమైస్ సిఆర్ఎం అంటే ఏంటి? సో మీరు ఏదైనా ఒక సిస్టమ్ తీసుకుంటున్నారు అంటే వట్ ఎవర్ ద డేటా యు ఆర్ మెయింటైనింగ్ ఫర్ యువర్ బిజినెస్, లెట్స్ సే ఐఎమ్ రన్నింగ్ ఎ బిజినెస్, ఐఎమ్ సెల్లింగ్ సమ్ ప్రొడక్ట్స్. నేను ప్రొడక్ట్స్ సెల్ చేస్తున్నానంటే ఆ కస్టమర్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఏ కస్టమర్ ఏ ప్రొడక్ట్ కొనుక్కున్నాడనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ఇన్ మై సిస్టమ్. ఎప్పుడు పర్చేస్ చేశాడు, ఎంత అమౌంట్ పర్చేస్ చేశాడు, ఇన్వాయిస్ ఏంటి, ఆర్డర్ ఏంటి, అదంతా సిస్టంలో మెయింటైన్ చేయాలి కదా, రైట్? సిస్టంలో మెయింటైన్ చేయాలంటే వీ నీడ్ సమ్ బ్యాక్ అండ్ డేటా సోర్స్. జనరల్గా సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీలు చూసుకుంటే వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఏ డేటా సోర్స్. డేటా సోర్స్ అనేది ఉండాలి. ఆ డేటా సోర్స్లో మన బిజినెస్ డేటా అనేది స్టోర్ అవుతుంది. వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఏ సర్వర్ టు టు మెయింటైన్ దట్ డేటా సోర్స్. సర్వర్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి ఆ డేటా సోర్స్ని మెయింటైన్ చేయడానికి. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ చూస్ ద ఆన్లైన్ సిఆర్ఎం చూస్ చేసుకున్నారనుకోండి, ఆ సర్వర్స్ అవన్నీ మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళే మెయింటైన్ చేస్తారు. లైక్ ఇప్పుడు మీరు జీమెయిల్ ఎలా యూస్ చేస్తున్నారు, యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సర్వర్స్, యూ ఆర్ యాక్సెసింగ్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్నెట్, రైట్? జీమెయిల్ ఆర్ ఎనీ అదర్ అప్లికేషన్స్, ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్, అవన్నీ మీ దగ్గర డేటా ఏముండదు, సర్వర్స్ ఏముండవు. సర్వర్స్ విల్ మెయింటైన్ బై ద ప్రొడక్ట్ ఓనర్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు. యూ గైస్ జస్ట్ యూసింగ్. So likewise, if you're choosing the online CRM, it will be subscription based. If you want to take it as a subscription based, monthly charges ఉంటాయి. ఆ charges pay చేసి, so you can take the tool subscription for your business. Once subscription is provided, you can use the tool. ఆ tool అనేది యూస్ చేసుకోవచ్చు to run your day-to-day activities, to run your business, marketing status కానీ సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, కస్టమర్ సర్వీస్ మెయింటైన్ చేయడానికి టూల్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ఆన్లైన్ సిఆర్ఎం. అండ్ కమింగ్ టు ద ఆన్ ప్రిమైస్ సిఆర్ఎం. సో ఆన్లైన్ సిఆర్ఎం కేసులో సర్వర్స్, ఇన్ఫర్మేషన్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి మెయింటైన్ బై మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది. అండ్ కమింగ్ టు ద ఆన్ ప్రిమైస్ అంటే, సో ఇట్స్ లైక్ వాట్ ఎవర్ ద డేటా యు ఆర్ స్టోరింగ్, ద సర్వర్స్ అనేది మీరు ఓన్. ఇఫ్ లైక్ నేను ఒక పెద్ద కంపెనీ రన్ చేస్తాను, లార్జ్ స్కేల్ కంపెనీ అనుకోండి. లార్జ్ స్కేల్ కంపెనీ కేసులో ఐ డూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఆ కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్ని స్టోర్ చేయాలంటే సిస్టంలో ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ డేటా సోర్స్. ఆ డేటా సోర్స్ కానీ సర్వర్స్ కానీ ఐ విల్ మెయింటైన్ ఎట్ మై ఓన్ ప్రిమిసెస్. నా ఆఫీస్లో ఆ సర్వర్స్ అన్ని మెయింటైన్ చేస్తాను. సో డేటా అనేది నా సర్వర్స్లోనే స్టోర్ అవుతుంది, క్లౌడ్లో ఎక్కడ స్టోర్ అవ్వదు. దట్ ఈస్ ద ఆన్ ప్రిమైస్ సిఆర్ఎం. సో ఆన్ ప్రిమైస్ సిఆర్ఎం ఎవరు యూస్ చేస్తారు, ఆన్లైన్ సిఆర్ఎం ఎవరు యూస్ చేస్తారు? మీరు జనరల్గా డిఫెన్స్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నారనుకోండి, డిఫెన్స్ వాళ్ళకి కూడా కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయండి. డిఫెన్స్ అంటే ఏంటి? దే దే విల్ గివ్ ఫస్ట్ ప్రియారిటీ టు దేర్ డేటాకి. మీ డేటా ప్రొటెక్షన్కి వాళ్ళు ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఇస్తారు. దే డోంట్ అలో లీకేజ్ ఆఫ్ దేర్ డేటా. డేటా లీకేజ్ డేటా లీకేజ్కి అలో చేయరు. దే విల్ గివ్ ఫస్ట్ ప్రియారిటీ టు ద డేటా బికాస్ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీ రీజన్స్ కోసము వాళ్ళు డేటా అనేది క్లౌడ్లో సేవ్ చేయడానికి యాక్సెప్ట్ చేయరు మేనేజ్మెంట్ జనరల్లీ. సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ని మేనేజ్ చేయడానికి మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్డ్ అనదర్ వర్షన్ ఆఫ్ సిఆర్ఎం, దట్ ఈస్ ఆన్ ప్రిమైస్. సో సర్వర్స్ అవన్నీ కూడా ఎవరైతే మేనేజ్మెంట్ ఉన్నారో వాళ్ళ ప్రిమిసెస్, వాళ్ళ ఆఫీస్లోనే మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళ ఆఫీస్లోనే స్టోర్ అవుతుంది డేటా, క్లౌడ్లో స్టోర్ అవ్వదు. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్, whoever is preferring the security, they will choose the on-premise versions. గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ ఏవైనా ఇట్లా సెక్యూరిటీ కన్సర్న్స్ ఇష్యూస్ ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్, దే విల్ యూస్ ద on-premise CRM. అండ్ కమింగ్ టు ద అవర్ సిచ్యువేషన్. సో మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలంటే మనకు కూడా టూల్ ఉండాలి కదా. వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ద వన్ ఆఫ్ ద టూల్, రైట్, ఫర్ ద ప్రాక్టీస్ పర్పస్ ఆర్ లెర్నింగ్ పర్పస్. సో మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు ఆన్లైన్ సిఆర్ఎం ఒక ట్రయల్ వర్షన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారండి, 30 days ట్రయల్ వర్షన్. సో ఆ 30 days ట్రయల్ వర్షన్ అనేది తీసుకొని మనం ప్రాక్టీస్ అనేది చేసుకోవచ్చు. సో ఆ ట్రయల్ వర్షన్ క్రియేషన్ లింక్ మీకు ఇస్తాను. సో యూ కెన్ క్రియేట్ ద ట్రయల్ సిఆర్ఎం అండ్ ప్రాక్టీస్ దేర్ టు లెర్న్ ద కాన్సెప్ట్స్.
వర్క్ అనేది సేమ్ ఉంటుందండి. ఆన్లైన్కి ఆన్ ప్రిమైజ్కి ద వర్క్ విల్ బి సేమ్. వాట్ ఎవర్ వీఆర్ లెర్నింగ్ ద సేమ్ స్టెప్స్ అండ్ ద సేమ్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ఫర్ ద బోత్ ద సిస్టమ్స్. ఓన్లీ ద డేటా స్టోరేజ్ వేస్ ఆర్ డిఫరెంట్. డేటా స్టోరేజ్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది, బట్ వర్క్ విల్ బి సేమ్. యా, సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద టైప్స్ ఆఫ్ సిఆర్ఎం. అండ్ వాట్ Yes, ఈస్ hi. ఎస్ అండి. This is Anthony here, Anthony Michael. ఓకే. Okay. Yeah, I have one question on this one. I just recently joined now, this one meeting, like few minutes late. Okay. But I have one question that the competitors which you mentioned, okay, Zoho CRM and Salesforce, Oracle and all, okay. Uh, for like Zoho, Oracle, and say SAP, basically, how they are different from the D365 CRM. CRM includes like sales and customer engagement. I would Yeah, say yeah. how they are different. Different from the Yes, competitor, you are saying, is it? yes. Like for example, Zoho you consider the newer one, the Zoho. Okay, the rest all are the old people, oldies. But Zoho, how they are different from Dynamics CRM. Yeah, so we will take the doubts at last. Actually, we already mentioned it's like so if you take the generally if you take the Android phone will be available from different companies. OnePlus, Oppo, Vivo, like that, right? Redmi. Am I right? Yes. So which one do you choose as a customer? We leave about the CRM. Just as a customer, if you want to purchase a Android phone, since Huh. Android phone is available from different companies, so which one do you Huh. choose as a customer? Based on the customer service and performance and the features and the cost wise and the stability, then they will choose, Huh. you will choose, right? Best one from best Right. company. Similar way, Right. similar way, if you compare with Microsoft Dynamics CRM with other competitors, CRM is having the many features. Okay. And Huh. that's the reason the client base is compared with other competitors. Client base and projects, many projects are available on the CRM, leading Yeah, company in the I CRM. have Ashok. I have a some small introduction. Okay, I Mm. have been working for this D365 for long, around 10 years. Okay, Okay, okay. and C and CRM is it? yes, yes. Okay, okay. So how are the different from Zoho, for example, because Yeah, yeah, yeah. Yeah, so one of we yeah. So competitors is saying Zoho has all the functionality, everything, and also I have even gone through the demo. So the all the functionalities, all everything, whichever we thinking in our dynamics, okay, we are working also. It's there or there. So how yeah, it is different? yeah. So we take the doubts at last regarding these doubts, and let us go through the session first. Okay. So fine, please. Yeah. Go ahead. Okay. Okay. Yeah. So as a developer, సో ఫర్ ఆల్ సో యాజ్ ఎ డెవలపర్ మన వర్క్ ఏంటి, మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాం, మనం ఏం చేయాలి సిఆర్ఎంలో. సో మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఒక టూల్ రిలీజ్ చేశారు విత్ దేర్ కామన్ ఫీచర్స్. అండ్ వాట్ ఈస్ అవర్ వర్క్, వాట్ వీఆర్ లెర్నింగ్ టుడే. సో లెట్స్ సి. Ashok, please speak in English, huh? Uh, ఓకే, షూర్ అండి. సో యాక్చువల్లీ ద క్లాసెస్ విల్ బి మిక్స్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు. సో ఐ విల్ ట్రై టు కన్వే ఇన్ ఇంగ్లీష్ mostly. Okay, but classes will be in the English and Telugu going forward. Okay, so what is our work and what we are going to learn as a developer? మన కోర్సులో నేర్చుకున్న తర్వాత what we are going to do, what is our activity as a developer. So as I mentioned,
Microsoft released a product with the common features. If you compare with the real time తోటి కంపేర్ చేసుకున్నారనుకోండి, if you want to purchase any shirt, మీకు ఏదైనా షర్ట్ పర్చేస్ చేసుకోవాలి రెడీమేడ్గా అవైలబుల్ ఉన్నది. సో ఇఫ్ యూ గో టు ద షాపింగ్ మాల్ అండ్ యూ పర్చేస్ ద షర్ట్, ఇఫ్ యూ లైక్ ద షర్ట్ అనేది మీకు, ఇఫ్ యూ లైక్ ద షర్ట్, సో యూ లైక్ ద షర్ట్, వన్ ఆఫ్ ద షర్ట్ యూ హ్యావ్ చూసన్ అండ్ యూ లైక్ ఇట్, బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫిట్టింగ్ యాజ్ పర్ యువర్ మెజర్మెంట్స్. మీకు ఫిట్ అవ్వట్లేదు, కొంచెం అడ్జస్ట్మెంట్స్ అనేవి చేసుకోవాలి. బట్ యూ లైక్ ద షర్ట్, వాట్ యూ డూ, యూ పర్చేస్ దట్, మీరు పర్చేస్ చేసుకుంటారు, టైలర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆల్టరేషన్ చేసుకుంటారు, అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుంటారు. రైట్? ఆర్ యూ గెటింగ్ మీ? Yes. సో Yes, yes. సిమిలర్ వేగా మీకు మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు ఒక రెడీమేడ్ టూల్ ఇచ్చారు సిఆర్ఎంకి. ఆ ఇచ్చిన టూల్ అనేది అన్ని బిజినెస్కి సూట్ అవ్వచ్చు, సూట్ అవ్వకపోవచ్చు. ఓకే, వాళ్ళు ఏం చేశారు, దే ఆల్సో గివ్ అనదర్ ఫంక్షనాలిటీ టు డూ ద అడిషనల్ కస్టమైజేషన్స్ యాజ్ పర్ ద బిజినెస్ నీడ్స్. సో బిజినెస్ నీడ్స్కి, బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్, బిజినెస్ ఫండమెంటల్స్, ఈచ్ బిజినెస్కి ఫండమెంటల్స్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటాయి బేస్డ్ ఆన్ దేర్ బిజినెస్ స్ట్రాటజీస్. ఆ ఫండమెంటల్స్ బేస్ చేసుకొని దే కెన్ కస్టమైజ్ ద సిస్టమ్, దే కెన్ సెటప్ ద సిస్టమ్. ఆ కస్టమైజేషన్స్ సెటప్ చేయడానికి అవర్ జాబ్. సో ఆ కస్టమైజేషన్స్ కానీ ఏదైనా అడిషనల్ సెటప్స్ కానీ యాజ్ పర్ దేర్ బిజినెస్ ఫండమెంటల్స్ అండ్ టు ఫుల్ఫిల్ దేర్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్, ఇవన్నీ అడిషనల్ కస్టమైజేషన్ చేయడానికి ఎలా చేస్తారు ఏంటి అనేది మనం నేర్చుకుంటున్నామండి. వర్క్ ఎలా చేస్తాం ఏంటి అనేది వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్. దట్ ఈస్ అవర్ జాబ్ యాజ్ ఎ డెవలపర్. ఓకే, సో we will take the one of the trial CRM, ఒక ట్రయల్ CRM తీసుకొని we will see the simple one. ఒక సింపుల్ సిస్టమ్ అనేది సెటప్ చేసి చూద్దాం, మీకు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ వి ఎక్స్పెక్ట్, జస్ట్ అన్ ఐడియా. ఒక ఐడియా కోసం we will take one of the system in very simple one, we implement and see how it is. ట్రయల్ CRMలో ఇంప్లిమెంట్ చేసి వర్క్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి ఎలా చేయాలనేది చూద్దాం. సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ద SSC marks list. For suppose we are setting up CRM system to store the SSC marks list. So this is our requirement. సో మీకు సిఆర్ఎంలో వచ్చేసి ఏదైనా డేటా స్టోర్ చేసుకోవడానికి మనం ఎంటిటీస్ అనేది యూజ్ చేస్తామండి. ఎంటిటీస్ అండ్ ఫీల్డ్స్, we create the entities, under that entities we create the fields, then we store the data. Let us see first, once we create entities and fields, then you will understand how to create and how to store the data. So let me just open the notepad. So what I'm doing, Can you please say that again? ఇంకోసారి చెప్తారా? సో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక సింపుల్ సిస్టమ్ అనేది సెటప్ చేస్తున్నాము సిఆర్ఎంలో. లైక్ ఇప్పుడు ఎస్ఎస్సి మార్క్స్ స్టోర్ చేయడానికి వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద సిస్టమ్. ఒక సిస్టమ్ అనేది డిజైన్ చేస్తున్నాం సిఆర్ఎంలో టు స్టోర్ ద ఎస్ఎస్సి మార్క్స్ లిస్ట్. దిస్ ఇస్ ద రిక్వైర్మెంట్. డిడ్ యూ గైస్ అండర్స్టాండ్ ద రిక్వైర్మెంట్? రిక్వైర్మెంట్ అర్థమైందండి? Yes. యా. సో జనరల్లీ ఎస్ఎస్సి మార్క్స్ లిస్ట్ స్టోర్ చేయడానికి మనం ఏమేం డేటా క్యాప్చర్ చేసుకోవాలి? What is the data we need to capture? First is the student name. Student name ఉండాలి. Student Hall ticket number. Yeah, roll number ఉండాలి. Then subject wise marks, right? Telugu marks and English marks. Yeah, so is there anything else we can store? We can also store the total secured marks and total secured percentage, and also result, and also grade. Year of passing.
Yeah, year of passing also we can store. సో మనం సిఆర్ఎంలో సో టు స్టోర్ ఎనీథింగ్ ఏదైనా బిజినెస్ డేటా స్టోర్ చేయడానికి ఎంటిటీస్ అనేది యూజ్ చేస్తామండి. ఎంటిటీస్ క్రియేట్ చేయాలి ఫస్ట్. ఎంటిటీస్ క్రియేట్ చేసి ఇన్సైడ్ దట్ ఎంటిటీ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేయాలి వాట్ ఎవర్ ద డేటా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్. సో దీస్ ఆర్ ద వీ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ ఫీల్డ్స్ అండ్ ద ఎంటిటీ నేమ్ వీ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ స్టూడెంట్ మార్క్స్, ఎస్ఎస్సి స్టూడెంట్ మార్క్స్. Is it like a SQL tables and యా కరెక్ట్. సో ఎవరైతే ఎస్క్యూఎల్ హూ నోస్ ద ఎస్క్యూఎల్ రిలేట్ చేయడానికి ఎస్క్యూఎల్ టేబుల్ మనం ఇక్కడ ఎంటిటీ అని కాల్ చేస్తాం. ఎంటిటీ విల్ బి రీప్లేస్డ్ యాజ్ ఎస్క్యూఎల్ టేబుల్ అండ్ ఫీల్డ్స్ విల్ బి రీప్లేస్డ్ యాజ్ కాలమ్స్. okay. సో మనకి ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు డేటా టైప్స్ కూడా ఉంటాయండి. వాట్ ఎవర్ ద Yeah. ఫీల్డ్స్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ వీ డూ హ్యావ్ ద డేటా టైప్. సో వీ విల్ ఆల్సో నోట్ డౌన్ ద డేటా టైప్ ఆఫ్ ద ఈచ్ ఫీల్డ్. స్టూడెంట్ నేమ్ వాట్ కుడ్ బి ద డేటా టైప్? సిఆర్ఎంలో మీకు వచ్చేసి సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ ఉంటుంది. Like it's like a text field, single line of text, and the roll number also we can use it as a text field. Numerical. We just mentioned text field, and the Telugu marks. What could be the expected data type in the Telugu marks? Numerical Integer. number. Numeric ఉంటుంది కదా. Numeric or decimal? I think it should be in the decimal. And all subject marks will be in the decimal, right? So I will take everything will be in the decimal. And the total secured marks also the decimal. And total secured percentage also in the decimal. And the result, what will be the expected data type for the result? మనకి రిజల్ట్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి డేటా టైప్ ఏముంటుందండి? లైక్ మీరు జనరల్గా మీకు రియల్ టైంలో ఏదైనా అప్లికేషన్ చూసుకుంటే మనకి ఎలా ఉంటుంది రిజల్ట్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి? డ్రాప్ డౌన్ అని ఉంటుంది కదా. Boolean. Okay. Boolean. Okay. డ్రాప్ డౌన్ అని ఉంటుంది. పాస్ ఆర్ ఫెయిల్ ఆప్షన్స్ తోటి. గ్రేడ్ కూడా వీ డూ హ్యావ్ ద డ్రాప్ డౌన్. యా, grade also we do have the drop down. And year of passing we can use the single line of text or drop down. It depends on anything we can take. Yeah, so this is the data structure what we prepared, and let us take the simple task how to create a entity and how to create a fields. So before that I will navigate to the trial CRM first, and I will show you the basic navigation steps. మీకు ట్రయల్ సిఆర్ఎం క్రియేషన్ ప్రాసెస్ మీకు సపరేట్ రికార్డెడ్ వీడియో ఇస్తాను. సో వన్స్ యూ క్రియేటెడ్ ద ట్రయల్ సిఆర్ఎం మీకు ఫస్ట్ నావిగేషన్స్ ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం. as soon as you open the CRM మీకు ఇలా యాప్స్ తోటి ఒకటి వస్తుందండి ఫస్ట్ పేజ్. సో యూ హ్యావ్ టు చూస్ ద డైనమిక్ 365 కస్టమ్ యాప్. డైనమిక్ 365 కస్టమ్ యాప్ చూస్ చేసుకోండి. దెన్ యూ విల్ బి ల్యాండెడ్ హియర్. సో మీకు ఇక్కడ బ్రౌజర్లో వచ్చేది వీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఆర్గనైజేషన్ URL. ఓకే, సో ఆర్గనైజేషన్ URL వన్స్ యూ లాగిన్ టు ద సిస్టమ్ విత్ యువర్ క్రెడెన్షియల్స్, మీరు సైన్ అప్ చేసుకునేటప్పుడు మీ క్రెడెన్షియల్స్ ఉంటాయి. సో వన్స్ యు ఆర్ లాగిన్ you can see the apps page and you have to choose the dynamic 365 custom in first place. సో ఇక్కడ మనకి ఇవన్నీ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కదా లెఫ్ట్ సైడ్. ఇఫ్ యూ సీ హియర్ సేల్స్, సర్వీస్, మార్కెటింగ్, ట్రైనింగ్. సో వాట్ ఎవర్ వీ కెన్ సీ హియర్ ఇన్ CRM టర్మినాలజీ వీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ సైట్ మ్యాప్. ఇది మనం సైట్ మ్యాప్ అంటాము. సైట్ మ్యాప్లో ఇక్కడ కనిపించాయని మనకి ఎంటిటీస్. అండర్ ద సేల్స్ ఐ హ్యావ్ ద different entities like accounts, patient, leads, opportunities, competitors. These are all the entities.
And under the marketing, I have different entities. Under the service, we have different entities. So as I discussed, Microsoft వాళ్ళు సేల్స్ సర్వీస్ మార్కెటింగ్ మాడ్యూల్స్ తోటి కామన్ ఫీచర్స్ తోటి ఒక రెడీమేడ్ టూల్ లాంచ్ చేశారు. సో దట్స్ ద రీజన్ వీ కెన్ సీ ద సేల్స్ సర్వీస్ మార్కెటింగ్ మాడ్యూల్స్ హియర్. సో కామన్ ఫీచర్స్ తోటి రిలీజ్ చేశారంటే వీ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎంటిటీస్ విచ్ ఆర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు ప్రొడక్ట్తో పాటు అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ప్రొడక్ట్తో పాటు we have the some of the entities which are created by Microsoft, like leads, sales, leads, opportunities, accounts, contacts, codes, orders, ఇవన్నీ out of the box entities అండి. So if you out of the box entities importance, you will understand step by step. మీ క్లాస్లో కోర్స్లో అర్థమవుతుంది ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అనేది. Since it is a day one, so you cannot learn everything on the single day, so you will understand day by day. సో ఈరోజు మనం ఏం చేస్తున్నాం, మన సిస్టమ్ ఎంటిటీస్ అనేది యూజ్ చేయట్లేదు. వీఆర్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ ద వన్ ఆఫ్ ద కస్టమ్ ఎంటిటీ టు స్టోర్ అవర్ డేటా. ఓకే, దట్ ఈస్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. సో దిస్ వన్ వీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ sitemap, and these are the entities. And if you, as a developer, if you want to create any custom entity, what you have to do, you have to click on the settings and then advanced settings. Yeah, once you are on the advanced settings, so you have to click here solutions, choose solutions. Yeah, so మనం ఏదైనా ఎంటిటీస్ కానీ ఏదైనా కస్టమైజేషన్ చేయడానికి ఫస్ట్ థింగ్ సొల్యూషన్ అనేది క్రియేట్ చేయాలండి. సొల్యూషన్ క్రియేట్ చేసి ఇన్సైడ్ దట్ సొల్యూషన్. Sorry to interrupt you. One Yes, small sir. question. This is an old one, right? So you're showing to us this is a older view, right? Yes, correct. Yeah, so the thing is, yeah. Which one? So the thing is, once we are deployed on the project, we don't know what we expect. We expect a new project or we expect old project. In first 15-20 days. My thing is that this is an older option, right? The option which you're showing to everyone. This is an old one, right? Yes. Okay, fine. Yes, sir. This one is old one. So the reason why we are learning in the old one, I'm just explaining. So once we deploy on the project, we are not sure what kind of project we expect, whether it is old or whether it is new one. So in the first 15-20 days, we will learn with the old one. And after 15-20 days, we start with the new one, Power Apps. So that you have experience with the both new and old one. So after deploying the project, you can manage whether it is old or new. So that is our primary goal. So once you landed here, you click on the new. And so we just need to create a solution. Solution create చేసి solutionలో entities క్రియేట్ చేయాలండి. ఆ సొల్యూషన్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అనేది మనకి ఫర్దర్ క్లాసెస్లో అర్థమవుద్ది. ఫర్ నౌ జస్ట్ రిమెంబర్ యాజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఎనీ చేంజెస్ ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెటప్ ఎనీ ఎంటిటీ ఆర్ ఎనీ ఫీల్డ్స్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇన్ యర్ సొల్యూషన్. ఒక సొల్యూషన్లో చేయాలని గుర్తుపెట్టుకోండి. ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ ద ఫర్దర్ క్లాసెస్. సో ఐమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ ద MS CRM customizations solution name and publisher. So you can choose any existing one from the list or you can create a new one as well. The importance of the publisher also you will understand in the further classes. So for now I have already created one of the publisher. So you scroll down. If you want to create any new publisher, scroll down and look for more records.
అండ్ ఇక్కడ మీకు న్యూ బటన్ ఉంటుంది. యూ కెన్ క్రియేట్ ద న్యూ. So I already created Ashok Dynamics Technologies like that. So create the new publisher, whatever you want, and provide the prefix as a CRM or MS CRM based on your choice. So what I'm doing, I'm just selecting the existing publisher, which I have already created. In real time, what we keep for the prefix, like Yeah, project name. yes, project name with the shortcut we will prefer. You will understand the importance of the publisher in the further classes, so that you can decide which one you have to prefer. Okay. So once solution is ready, మీకు entities అని ఒక module ఉంటుందండి ఇక్కడ, solution under the components. So you select the entities and click on the new one. So what is our entity name based on our requirement? Student marks. Yeah, so SSC student marks list. Yeah, first thing, you provide the entity name here, and then below the plural name. Yeah, so we can see in the sitemap, we can see the sales, service, we can see sales, service, marketing, training, right? So మీరు ఇప్పుడు న్యూగా క్రియేట్ చేసే ఎంటిటీ under which module you want to show, you have to choose here. Upon entity creation, areas that display this entity అని మీకు ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉంటాయండి. సో ఏ మాడ్యూల్ అయితే మీరు చూపించాలనుకుంటున్నారో ఆ మాడ్యూల్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో లెట్ మీ జస్ట్ షో under the sales module. So I'm selecting the sales. The other remaining options and properties you will understand in the further classes. For now, you just need to provide an entity name and a plural name and areas that display. Ekkada display avalo adi select cheskondi, only the 3 things. Then click on save and close. Yeah, Ashok here. What is the significance of plural name? Yes అండి, అది మీకు సైట్ మ్యాప్లో ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ప్లూరల్ నేమ్. Whatever the plural name we are giving, it will show accounts, my active accounts, like that. And what is the difference between like sales and markets? Yeah, sales and marketing, you will understand in the further classes. We do have the So like both are completely different. Sales is different and marketing is different. Yeah, marketing related entities will be maintained under the marketing module, and the sales related entities will be maintained in the sales module. Like we mentioned, we have the 3 major modules in the CRM: sales, service, marketing. So likewise, they have categorized. Okay. Suppose I wanted to display this in a separate one. And which one? Separate as a, I don't want to display under sales, marketing, and service anything. Okay, I want to show this as a different app as a app. Yeah, that one. Yeah, we do have the separate concept, model driven apps and all. We learned during that time. So since it is a day one, మీకు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ రావటం అనేది కామన్ అండి యాజ్ ఎంట్రీ లెవెల్. సో ఇట్స్ ట్రై టు ఫోకస్ అంతే, మనం ఏవైతే టాపిక్ నేర్చుకుంటున్నామో ఆ టాపిక్ మీద డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ బ్రింగ్. ఓకే, బై ఎండ్ ఆఫ్ ద కోర్స్ మీకు ఇంకా ఏమైనా కవర్ అవ్వలేదు, నాకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే అప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు. మీకు డే 1 కదా, డే 1లో చిన్న చిన్న డౌట్స్ ఉండటం కామన్. సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు మెన్షన్, మనం డిస్కస్ చేసే టాపిక్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ బ్రింగ్ ఇట్, వీ విల్ డిస్కస్. సో డే బై డే వీ విల్ లెర్న్ ఆల్ ద టాపిక్స్. ఎట్ లాస్ట్ యూ విల్ గెట్ క్లారిటీ. సో అప్పుడు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే వీ కెన్ డిస్కస్. Can you please share that syllabus? Share చేస్తారా? యా, ఇండెక్స్ మీకు షేర్ చేస్తాను. సో ఎంటిటీ క్రియేట్ చేశాను, దెన్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ద ఫీల్డ్స్. I'm just trying to convey what kind of work we expect as a developer in simple terms. Yeah, so fields మనం క్రియేట్ చేయాలి. We already listed down the fields like student name, student roll number, తెలుగు మార్క్స్, ఇంగ్లీష్ మార్క్స్. సో బై డిఫాల్ట్గా మనం ఎంటిటీ ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేస్తామో
మనకి ప్రొడక్ట్ ఫీచర్తో పాటు యాజ్ అ ప్రొడక్ట్ ఫీచర్ దే విల్ క్రియేట్ సమ్ బేసిక్ ఫీల్డ్స్. కొన్ని ఫీల్డ్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తారండి ఆటోమేటిక్గా సిస్టమే క్రియేట్ చేసి వీ కెన్ సీ ద అవైలబుల్ ఫీల్డ్స్ విచ్ ఆర్ క్రియేటెడ్ బై సిస్టమ్. So name అనే field we already have. This will be the primary field for any entity. Whatever the entity you are creating, there will be a primary field. Primary field importance you will understand in further classes. So primary field we have to use to store the primary information. So మనకి SSC marks list లో primary information student will be the primary. So we are to store the student name we are using this primary field. So if you want to rename the primary field, మీరు double click చేయండి. Then you can rename as per your choice. Only the display name. This name you cannot change. This is the maintained by system in backend for their internal operations. So I renamed the display name. Click on save and close. Where it is mentioned like this is primary field. Yeah. So once you click on the entity, మీరు entity click చేసిన తర్వాత ఎంటిటీ ప్రాపర్టీస్ పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీకు ప్రైమరీ ఫీల్డ్ అని ఒకటి సెక్షన్ ఉంటుందండి. సో ఇఫ్ యూ చూస్ దిస్ వన్, it will show the primary field. Okay. So I come back to the fields. Once you created the entity, expand the entity and make ఇక్కడ fields ఉంటుంది. If you want to create any fields, select the field section and click on the new. So don't get confused with the navigations. Navigations will be the navigations అనేది important. So ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు తెలుగు మార్క్స్. So I'm creating the other fields. So here you have to select the data type. The data type, what will be the data type for the Telugu marks? Telugu marks data type ఏంటండి? Decimal, right? So do we have any decimal field here? Yeah, choose that. So మీకు జనరల్గా మార్క్స్ అనేది మినిమం వాల్యూ అండ్ మాక్సిమం వాల్యూ ఏముంటాయండి ఫర్ ద మార్క్స్? 0 to 100. 0 to 100, right? So you choose the minimum and maximum. So as a developer, so you kind of basic things you have to implement by using our common sense day to day. సో ఇవి మీకు రిక్వైర్మెంట్లో మెన్షన్ చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు. ఈ మినిమం మాక్సిమం వాల్యూ అనేది యూ ఎన్ష్యూర్ యాజ్ ఎ డెవలపర్ ఇఫ్ సంథింగ్ ఈస్ నాట్ మెన్షన్, ఇఫ్ యూ ఆర్ అవేర్ అబౌట్ ద మినిమం అండ్ మాక్సిమం వాల్యూ, యూ మేక్ షూర్ you select properly. So I'm just clicking on, there are 3 options. One is save, second one is save and close, third one is save and create new. So since I have a few more fields to create, I just choose the third option. లైక్ మీరు ఏదైనా అప్లికేషన్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు, ఏదైనా ఫామ్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు కొన్ని మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. am I right? సో ఆ మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ కూడా మనం ఇక్కడ ఒక ప్రాపర్టీ ఉంటుందండి ఫీల్డ్ రిక్వైర్మెంట్ లెవెల్. ఈ ప్రాపర్టీలో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ మ్యాండేటరీ, యూ హ్యావ్ టు చూస్ ద బిజినెస్ రిక్వైర్డ్. If you want to make it as optional, you have to choose the optional. The recommended one we will understand in the further classes. And where we see that primary key or not, you said like we can enable it as primary key or not. ఏంటండి ప్రైమరీ కీ? ఈ ఫీల్డ్ ని ప్రైమరీ కీ లాగా సెట్ చేయాలనుకోండి, అది మీకు SQL తో రిలేట్ చేసుకుంటే అది మనకి ప్రైమరీ ఫీల్డ్ సెట్టింగ్ అనేది లేదండి. మీకు ఫర్దర్ క్లాస్ వన్ ఆఫ్ ద టాపిక్ ఈస్ ద డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ రెస్ట్రిక్ట్ చేయడానికి ప్రైమరీ కీ యూజ్ అవుతుంది కదా. సో డూప్లికేట్ టు రిస్ట్రిక్ట్ ద డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ వీ హ్యావ్ వన్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్. ఆ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. కీస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఇట్ విల్ బి సపరేట్ టాపిక్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మీరు నేమ్ అనేది ప్రైమరీ కీ అన్నారు కదా ఇందాక. అది ప్రైమరీ కీ కాదు, ప్రైమరీ ఫీల్డ్. యా, సో ప్రైమరీ కీ, యా, సో ప్రైమరీ కీ ఇస్ డిఫరెంట్, ప్రైమరీ ఫీల్డ్ ఇస్ డిఫరెంట్. మీకు ఈ ప్రైమరీ ఫీల్డ్ లో డూప్లికేట్స్ అలో చేస్తుంది సిస్టమ్. ప్రైమరీ ఫీల్డ్ ఈస్ డిఫరెంట్, ప్రైమరీ కీ ఈస్ డిఫరెంట్. ఆ ప్రైమరీ ఫీల్డ్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అనేది మనం ఎంటిటీ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మీకు చెప్తాను. ఓకే ఓకే,
సో నేను సెకండ్ లాంగ్వేజ్ మార్క్స్ క్రియేట్ చేశాను. అండ్ మాస్ మార్క్స్. సో జనరల్గా మార్క్స్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ మార్క్స్ అనేది కంపల్సరీ మ్యాండేటరీ కదా. సో అన్ని సబ్జెక్ట్స్ అనేది మీరు మ్యాండేటరీకి సెట్ చేయొచ్చు. యూ హ్యావ్ టు సెట్ ఇట్ యాజ్ మ్యాండేటరీ. Without marks, there is no use of storing the marks list, right? So just ensure you set it as a business required. So I need to store the result as well. Result, what is the data type? Data type ఏంటండి result? So we mentioned as a drop down, right? Sure. Result will be the drop down. So మనకి CRM లో if it is a drop down, we will call it as an option set. CRM terminologies లో మీకు option set ఉంటుంది. You choose the option set, not the multi-select option set. Multi-select option set you will understand in the further classes. So option set you choose. So option set ante we have to add the options, like whatever the options available in the result, pass and fail. So those options we have to add. Once you select the option set, here you can see the options. Click on the plus button. Since we need two options, and I'm clicking one more time. So there are two options added. So we can rename them based on our requirement. First one will be the pass, and the second one will be the fail. Yeah, then click on save and new. And then grade also like option set. So I add the three options since I need A, B, C. So first one will be the A and B and then C. A decimal field and one, yeah, 100. Total secured marks ఎంత ఉంటుందండి minimum and maximum? It will be 600, right? Yes, So 0 to 600. 0 to 600. Yeah, I click save and new. Total secured percentage, again it is the decimal. What could be the expected value? Expected minimum and maximum value, what it is? 0 to 100%. 100. Yeah. So I created all of them. So I'm clicking on save and close. Fields అన్ని క్రియేట్ చేశానండి. I click on save and close. Then once you do any customizations, మీరు సిస్టంలో ఏవైతే కస్టమైజేషన్ చేశారో ఆ కస్టమైజేషన్స్ యూజర్కి రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి. సో మనం ఇక్కడ సేల్స్లో చూపించాలని చెప్పాము. సో ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ అండ్ హియర్ ఇఫ్ ఐ డూ ద రీఫ్రెష్ చేస్తాను అనుకోండి. సో ఈజ్ ఇట్ షోయింగ్ అండర్ ద సేల్స్లో చూపిస్తుందండి. ఈజ్ ఇట్ షోయింగ్? ఈజ్ ఎంటిటీ షోయింగ్? No. ఇట్స్ నాట్ షోయింగ్, రైట్? సో యాజ్ ఎ డెవలపర్ మీరు ఏదైనా కస్టమైజ్ చేసిన తర్వాత రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలంటే పబ్లిష్ అనేది మ్యాండేటరీ. పబ్లిష్ చేస్తేనే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో యూ నీడ్ టు క్లిక్ ద పబ్లిష్. సో లెట్ మీ జస్ట్ క్లిక్ పబ్లిష్.
Yeah, publish is completed. So what I will do the refresh now. Refresh చేసి చూద్దాం ఇప్పుడు. Do we able to see now? Yes. Yeah. సో ఇప్పుడు మనం యాజ్ ఏ ఎండ్ యూజర్ మనం డెవలపర్గా సొల్యూషన్లో ఎంటిటీ క్రియేట్ చేసాం, ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేసాం. సో బిజినెస్ యూజర్స్ ఎవరైతే యూజ్ చేస్తున్నారో అప్లికేషన్, దే విల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ అండ్ దే విల్ క్లిక్ ఆన్ ద న్యూ రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేయాలి. నేను స్టూడెంట్ మార్క్స్, దే జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ న్యూ అండ్ స్టోర్ ద డేటా. సో మనం ఫీల్డ్స్ అన్ని క్రియేట్ చేసాం, బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఓన్లీ ద స్టూడెంట్ నేమ్. వై? బికాస్ వీ హ్యావ్ టు కస్టమైజ్ ద ఫామ్. మనం ఇది ఫామ్ అంటామండి. వాట్ ఎవర్ డేటా వీఆర్ ఫిల్లింగ్ హియర్ in the CRM terminology, we will call it as a form. So form అనేది డిజైన్ చేయాలి. whatever the custom fields we created, we have to add out of the box field. Since it is out of the box field, by default it will create one of the form with the default primary field. So let us add the other fields whatever we created. Now let's see how to add the fields. So once you expand the entity, ఇక్కడ మీకు forms అని ఉంటుంది, select the forms. So we do have different kinds of forms. సో ఫర్ నౌ వి విల్ కన్సిడర్ ఓన్లీ ద మెయిన్ ఫామ్. ఏదైతే ఫామ్ టైప్ మెయిన్ ఫామ్ ఉంటుందో అది ఓపెన్ చేయండి. అది ఓపెన్ చేసి యాడ్ చేయాలి. ద అదర్ ఫామ్ టైప్స్ వి విల్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ ద ఫర్దర్ క్లాసెస్. సో జస్ట్ ఓపెన్ ద ఫామ్ టైప్ మెయిన్. సో ఇలా ఓపెన్ అవుతుందండి. వన్స్ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్, దిస్ వన్ వీ విల్ కాల్ ఇట్ as ఫామ్ ఎడిటర్. సో మీకు ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఫీల్డ్స్ లిస్ట్ చూపిస్తుంది. దెన్ యూ కెన్ యాడ్ ద ఫీల్డ్స్. మనం ఏవైతే ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేసినామో యూ కెన్ యాడ్. మీరు డ్రాగ్ చేసి డ్రాప్ చేయొచ్చు. You just drag and drop, it will be added. లేదంటే you can also click double click చేసినా సరే యాడ్ అయిపోతుంది అట్లా. Yeah, we added all the fields. So I'm just click save చేసి again you need to publish, then only the changes will reflect. Form level లో publish first save చేయాలి. After saving you have to click publish, then the changes will reflect to the user, business user. ఈ ఎంటిటీ క్రియేషన్, సొల్యూషన్ క్రియేషన్ బిజినెస్ యూజర్కి యాక్సెస్ ఉండదండి. బిజినెస్ యూజర్స్ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ యాక్సెస్ టు ద సిస్టమ్ ఫ్రమ్ ద యూఐ. సైట్ మ్యాప్లోనే యాక్సెస్ ఉంటుంది. యాజ్ ఎ డెవలపర్ యూ విల్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు అడిషనల్ ఎంటిటీస్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి, ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి యాక్సెస్ ఉంటుంది. సో దట్ వన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ ద ఫర్దర్ క్లాసెస్. ఇట్స్ లైక్ సెక్యూరిటీ బేస్డ్. సో లెట్ మీ డూ ద ఫోర్స్ రిఫ్రెష్. Things still not reflected. మీకు బ్రౌజర్లో ఏమైనా క్యాషీ ప్రాబ్లం అంటే sometimes it will not happen. You do the multiple refresh by using Control R or F5. If still not getting it, ఇప్పుడు ఇంకా మీకు వర్క్ కనిపించట్లేదు అనుకోండి మీరు చేసిన చేంజెస్. You just open the developer tool అనేది ఓపెన్ చేయండి. Just right click on the browser and click on the inspect element. మీరు బ్రౌజర్లో రైట్ క్లిక్ చేసి you just need to select the inspect element here. Inspect element click చేయండి, then it will open. Then what you do, you right click on the reload button. Reload button దగ్గర రైట్ క్లిక్ చేస్తే మీకు empty cache and hard reload అనే ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది. చూస్ దిస్ వన్. మీకు అది చూస్ చేసుకుంటే క్యాషీ ప్రాబ్లం ఉండదు. ఇట్ విల్ లోడ్ ద లేటెస్ట్ డేటా ఫ్రమ్ ద సర్వర్. సో అదే ఎండ్ యూజర్, మీరు సపోజ్ మీకు బిజినెస్ ఓనర్ అనుకోండి, బిజినెస్ ఓనర్ ఆఫ్ ద ఎస్ఎస్సి మార్క్సిస్ట్. యాజ్ ఏ డెవలపర్ నేను ఒక సిస్టమ్ డెవలప్ చేసి ఇచ్చాను, మీరు యూజ్ చేస్తున్నారు. సో ఈజ్ ఇట్ ప్రొఫెషనల్ వే? ఇది మీకు ప్రొఫెషనల్ వేనా? ఈజ్ దర్ ఎనీ ఇష్యూస్ హియర్? మీరు యూజ్ చేశారు. It's not professional. ఈజ్ ఇట్ డిజైన్డ్ యాజ్ పర్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్? No. No. What is Order. the first mistake? Percentage should be at the They're bottom. not sequential. Order, right? Not Yes, in the yes. sequence. Yeah, that is the first issue. What is the second issue? Second Mention the issue. mark. Sorry? Mention the marks.
మార్క్స్ అనేది ఇచ్చాం. మార్క్స్ అనేది మ్యాండేటరీ లేవు. కొన్ని ఫీల్డ్స్ మ్యాండేటరీని. It is బట్ not categorized. మార్క్స్ అనేది మ్యాండేటరీ ఆప్షన్ లేదు. దిస్ వన్ ఈస్ ద మ్యాండేటరీ ఆప్షన్, స్టార్ సింబల్. బట్ యూజర్ కెన్, యాజ్ ఏ ఎండ్ యూజర్ కెన్ స్టిల్ సేవ్ ద డేటా వితౌట్ ఎంటరింగ్ ద మార్క్స్ ఫర్ ఫ్యూ సబ్జెక్ట్స్. సో మన అప్లికేషన్లో వితౌట్ సబ్జెక్ట్ మార్క్స్ ఇట్స్ ఇన్వాలిడ్ కదా యాజ్ ఎ బిజినెస్ ఓనర్. సో అవన్నీ మ్యాండేటరీ సెట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ మిస్టేక్. అండ్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ మిస్టేక్, థర్డ్ వన్. కెన్ ఎనీవన్ గెస్? సో మీకు ఇక్కడ ఫీల్డ్ నేమ్స్ చూసుకుంటే ఇవన్నీ కామల్ కేస్లో ఉన్నవి. ఇఫ్ యూ సీ దిస్ వన్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద ప్రొఫెషనల్ వే, నాట్ ఇన్ ద కామల్ కేస్, రైట్? Yes. Camel case అంటే ఈచ్ ఫస్ట్ లెటర్ ఇన్ ద వర్డ్ షుడ్ బి ఇన్ ద క్యాపిటల్. ఇక్కడ మనకు 3 వర్డ్స్ ఉన్నవి. 3 వర్డ్స్లో ఫస్ట్ లెటర్ అనేది క్యాపిటల్ ఉండాలి. మీరు ఏదైనా అప్లికేషన్స్ చూస్తే క్యామల్ కేస్లోనే ఉంటాయి లేబుల్స్. ఈ ఫీల్డ్స్ లేబుల్స్ అంటాం, క్యామల్ కేస్లో లేబుల్. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఎంట్రీ లెవెల్ ఎవరైతే నాన్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు చేసే ఛాన్స్ ఉంటుందండి. సో ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ యాజ్ ఎ ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్, ఈ కైండ్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్ చేయొద్దు. మీరు ప్రాపర్ ఆర్డర్లో డిజైన్ చేయాలి. ఇఫ్ యూ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ ఎ మ్యాండేటరీ, యూ హ్యావ్ టు సెట్ యాజ్ ఎ మ్యాండేటరీ. అండ్ ఫీల్డ్ లేబుల్ నేమ్స్ కూడా ప్రాపర్గా యూజ్ చేయాలి. యూ షుడ్ నాట్ యూజ్ అండర్స్కోర్ ఆర్ స్మాల్ లెటర్స్, ఇంప్రాపర్ నేమ్స్. యూనిక్గా ఉండాలి. ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి ఇన్ ద క్యామల్ కేస్. దెన్ యూ డిజైన్ ఇట్ యాజ్ ఎ ప్రొఫెషనల్ వే. అది ప్రొఫెషనల్ వే ఆఫ్ డిజైన్. సో లెట్స్ ఆర్డర్. I will open the form again. You click on the forms and click on the main form. మనం ఒక సీక్వెన్స్లో ఆర్డర్ చేద్దాం. Then Telugu marks. Second field will be the language marks. Third one is the English marks. Then mass marks. Then science marks, social marks. I will move this one is at last. Total secured marks will be the first one. Total secured percentage, grade and result. Is this proper order now? Yes, now it is proper. Yeah, so label kuda manam idi camel case ki change cheyochu. Select this one and you can directly change the display name of the field, or you can also change the label at the form level as well. Just select that field and click on the change properties. Entity does not. Let me just save and publish. మీ change properties click చేయండి. మీకు అక్కడ ఆప్షన్స్ వస్తాయి. display name change చేయడానికి you can change it. So you will understand in the further classes. That's at a high level. I'm just giving an idea. So let me save and publish again. Yes, so changes are published. Let's refresh and validate now. The changes still not reflected. What we do the force refresh. We open the inspect element and we can do the force refresh. Yeah, is it showing now properly? Proper చూపిస్తుందండి? No. Yes. It's showing, Ashok, right? I want the percentage and the marks, it will auto calculate, right? Yeah, so ఈ total secured percentage కానీ total secured marks, grade, result ఇవన్నీ మనకు ఆటోమేటిక్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసే ఫెసిలిటీ ఉంటుంది వితౌట్ రైటింగ్ కోడ్ ఇన్ ద సిఆర్ఎం. సో అది మనం ఫర్దర్ క్లాసెస్లో అర్థమవుద్ది ఆటోమేటిక్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది. ఓకే. So this is a basic idea about what kind of work we expect from the system. How do we do? Very, very basic. So in the day by day, in our course, you will understand few more topics. So let's see about the course roadmap as well.
సో మనకి బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ బెనిఫిట్ విత్ దిస్ కోర్స్ మన కాంపిటీషన్ అనేది కంపేర్ విత్ అదర్ టెక్నాలజీస్. మీరు ఎవరైనా కామన్గా ఎవరైనా సాఫ్ట్వేర్లోకి స్విచ్ అవ్వాలంటే జనరల్లీ దే విల్ ప్రిఫర్ ద కామన్ టెక్నాలజీస్. పైథాన్, ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్, జావా. ఇంతకుముందు జావా ఉండే, ఇప్పుడు డెవాప్స్, దేర్స్ మెనీ సమ్ ఆఫ్ ద కామన్ టెక్నాలజీస్ అవి ప్రిఫర్ చేసుకుంటారు. సిన్స్ దే ప్రిఫర్ ద కామన్ టెక్నాలజీస్, మీకు కాంపిటీషన్ అనేది హెవీ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఈవెన్ దో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద ఓపెనింగ్స్, కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఇట్ విల్ బి అగైన్ టఫ్ కదా జాబ్ క్రాక్ చేయడానికి. సో ఈ టెక్నాలజీలో ట్రైనర్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ లెస్ ఇన్ ద మార్కెట్. సో ద కాంపిటీషన్ ఈస్ లెస్ కంపేర్ విత్ అదర్ టెక్నాలజీస్, అండ్ జాబ్ కాల్స్ ఆర్ కంపేర్ విత్ అదర్ టెక్నాలజీస్. వీ హ్యావ్ ద మెనీ కాల్స్ కూడా మంచిగానే ఉన్నాయి ఈ టెక్నాలజీ మీద. సో మన కోర్స్ ఎలా ఉంటుంది? మన కోర్స్లో రెగ్యులర్గా అసైన్మెంట్స్ అనేది కంపల్సరీ ఉంటాయండి. మీరు అసైన్మెంట్స్ లైక్ by completion of our course, you almost get like 200 to 300 assignments మీరు రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే, ఓకే, సో యుల్ గెట్ అట్లీస్ట్ 3 years హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఒక 3 years క్యాండిడేట్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేస్తే how many tasks you will do, so those many assignments you will get it in our course. So let me just show you how it is the assignments and task list. So assignments you will get like this. This is our previous batch students assignments. So you almost by end of our session you almost get like 150 to 200. So from this list you just have the 114, but we also have some additional sheets from other. It will be around 200 mostly. So our 200 tasks me proper ga cheste definitely you will get hands-on experience, proper hands-on experience. అలాగే మన కోర్స్లో రెజ్యూమే ప్రిపరేషన్ కూడా ఉంటుందండి బై యూజింగ్ ది ప్రీమియం టెంప్లెట్స్, అండ్ వీ ఆల్సో ట్రాక్ ది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ డే బై డే. సో మీకు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అనేది ట్రాక్ చేస్తాం. ఏదైనా ఒక సబ్జెక్ట్ డీల్ చేస్తాం, ఆ సబ్జెక్ట్లో ఈ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది అని చెప్తాం అనుకోండి, ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తాం, సినారియో బేస్డ్ ఏమేమి అడుగుతారనేది అవి ట్రాక్ చేస్తాం. అండ్ కమింగ్ టు ద రెజ్యూమేస్, లెట్ మీ జస్ట్ షో యూ ద కపుల్ ఆఫ్ శాంపుల్ రెజ్యూమేస్ హౌ వీ ప్రిపేర్. So these are the sample resumes we prepare. We help you to prepare in the professional template. We also do the review and how did you create, and we also give you the projects as well whoever don't have. And also we can also share you the current batch students feedback. How is our classes, and whatever we are promising in the demo, are we maintaining same at end of our course or not? I think couple of students joined from current running batch. Surya garu, did you join? Not good. They joined. Let me just check. Did anyone join from the previous batch? Vijay garu? Vijay garu join ayyarandi? Yes, sir. I'm Subhani here. Good morning. Yeah, hi Subhani, thank you. Can you share your feedback? మనం ఇప్పుడు డెమోలో ఏదైతే డిస్కస్ చేసామో ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ వి మెయింటైనింగ్, అంటే మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు, మన కోర్స్ జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు మీరు ఎలా ఆలోచించారు, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? Yeah, sure. Yeah, good morning, everyone. I'm Subhani here, and I'm also a student who took demo class before 2 months, like you all. And it's been 2 months. It's been 45 days around. The course was going on well. And one more thing, మీరందరూ డెమో క్లాస్ చూసి ఒక డెమో క్లాస్ తో మీరు కోర్స్ ని డిసైడ్ చేయలేరు. యాజ్ ఎ డెమో క్లాస్ యూ హ్యావ్ టు నోటిఫై దట్ హౌ ట్రైనర్ విల్ బి, అతను మన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రీచ్ అవుతున్నాడా లేదా, మొత్తం కరెక్ట్ గా చెప్తున్నాడా లేదా, ఇవన్నీ చూసుకోవాలి మీరు. డెమో క్లాస్ లో మనకి 1% కూడా లేదు కోర్సు, బట్ ఎవ్రీడే అశోక్ మనకి అసైన్మెంట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఈ అసైన్మెంట్స్ అనేది మనం ఎవ్రీడే చేస్తే మనకి ఆల్మోస్ట్ 3 years ఆఫ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ పక్కా వస్తుంది. అండ్ నేను 0 నుంచి స్టార్ట్ చేశాను ఈ కోర్సు, బట్ నౌ ఐఎమ్ డూయింగ్ గుడ్ అండ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అసైన్మెంట్ అండ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ రేటింగ్ 5 out of 5. ఐఎమ్ గెటింగ్ మోస్ట్లీ 5. అశోక్ చాలా బాగా టీచ్ చేస్తాడు ట్రైనింగ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మనకి మార్కెట్ లో కూడా ఇలాంటి ట్రైనర్స్ ఎవ్వరు లేరు, మీరు ఎక్కడైనా సెర్చ్ చేసినా. బట్ హీ విల్ అంటే
మీరు కట్టిన ప్రతి రూపాయికి అశోక్ అనేది న్యాయం చేస్తాడు ఫర్ షూర్. దిస్ ఇస్ మై జెన్యున్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ వెల్. If you are ready to give your 120% for 2 months, you will definitely join this course and you will achieve big in the future definitely. మనకి సిఆర్ఎం లో చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. ఇట్లా అప్లై చేయగానే ఇట్లా కాల్స్ వస్తున్నాయి, బట్ వీఆర్ నాట్ అప్లయింగ్ బికాస్ మాకు ఇంకా కొంచెం కోర్స్ అనేది ఒక 15 days కోర్స్ ఉంది. అది అయిపోగానే హోప్ఫుల్లీ వీ విల్ అప్లై ఫర్ ద జాబ్స్ అండ్ వి విల్ క్రాక్ యాజ్ వెల్ బికాస్ మాకు అశోక్ అంత నాలెడ్జ్ ఇస్తున్నారు అండ్ యూ విల్ గెట్ మోర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ క్లాసెస్. డోంట్ డిపెండ్ ఆన్ ద డెమో క్లాస్ బికాస్ అశోక్ అనేది చాలా బాగా మీరు వాట్సాప్ లో పింగ్ చేస్తే చాలు ఇలా డౌట్ వస్తుంది అని ఫోటో తీసి పెడితే హీ వాజ్ లైక్ గివింగ్ లైక్ చాట్ జీపీటీ ఎంత ఫస్ట్ ఇస్తుంది అంత ఫస్ట్ ఇచ్చేస్తాడు. 24 hours మీకు అవైలబుల్ లో ఉంటాడు. డోంట్ వరీ. నేను కూడా మా బ్రదర్ ని జాయిన్ చేస్తున్నాను ఈ బ్యాచ్ తోనే. ఐ వుడ్ సే joining, I would recommend this course to join definitely for who are starting in the CRM because ఈ ఇంతకంటే ఈజీ టూల్ మనకి సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో ఎక్కడా లేదండి ఫర్ షూర్. Yeah, this is all about my experience. Ashok, thanks for giving this opportunity to share my experience. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుబాని. యా, సో మీకు Thank you so much. అసైన్మెంట్స్ డైలీ రివ్యూ వస్తున్నాయండి, కామెంట్స్, రివ్యూస్? Yes, Ashok. Every day that morning 10 o'clock, I'm getting the review for the assignments. యా, ఎస్. అండ్ ఆల్సో మీకు డైలీ అసైన్మెంట్స్ రివ్యూస్ కూడా ఉంటాయండి. మీకు అసైన్మెంట్స్ రివ్యూస్ వచ్చేసి యూ విల్ గెట్ ద ఫీడ్బ్యాక్ కామెంట్స్ యాజ్ వెల్. లైక్ మీరు కోర్స్ నేర్చుకుంటున్నారు, మీరు ప్రాపర్ వేలో నేర్చుకుంటున్నారా లేదా అనేది కూడా ట్రాకింగ్ ఉండాలి. సో ఓకే, సో మీకు ఇలా మీకు పర్సనల్గా ఒక ట్రాకింగ్ షీట్ ఉంటుంది. ఆ ట్రాకింగ్ షీట్లో మీరు ఏ అసైన్మెంట్ చేశారు, మీరు చేసిన మిస్టేక్స్ ఏంటి, సో ఎవ్రీడే మీకు నోటిఫికేషన్స్ అనేవి వస్తాయి సిస్టమ్ నుంచి. ఓకే, and you also get the notification, consolidate notification here in your personal tracking sheet, and you also get the email with the rating and all. మీకు రేటింగ్ అనేది సిస్టంలో ట్రాక్ ఉంటుంది. లైక్ దిస్ యూ విల్ గెట్ ద రేటింగ్. సో ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ కోర్స్ మీకు రేటింగ్ బేస్ చేసుకొని, అలాగే మీకు మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయి లాస్ట్లో. ఆ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ బేస్ చేసుకొని మీరు ఎన్ని ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టేసుకోవచ్చు అనేది మనం లాస్ట్లో డిసైడ్ అవుతాము, how much experience you are eligible అనేది. Okay, so did anyone else join from the previous batch? Yeah, hi. This is Vijay. Can you hear me? Yes, Vijay garu, please share your feedback as well. Yeah, sure. Hi everyone. Good morning. And I'm Vijay. I'm previous batch student actually. So previously I was attending like Udemy courses and like YouTube videos I was watching, and I did not get enough knowledge actually. So after 7-8 months struggle, I got Ashok actually trainer. I saw videos in YouTube and I joined like previous batch. ప్రీవియస్ బ్యాచ్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత నా కాన్ఫిడెన్స్ అనేది చాలా ఇంప్రూవ్ అయిందండి. యాక్చువల్గా అంతకు ముందు నేను 7-8 months ఒకటి, ఇప్పుడు 1 month నుండి నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను. బట్ ఇరెగ్యులర్ గా జాయిన్ అంటే ఐ వాజ్ లైక్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఐ వాజ్ జాయినింగ్ డ్యూ టు మై ట్రావెల్ ప్లాన్. సో బట్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ అనేది చాలా ఇంక్రీజ్ అయినాయి. ప్లస్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ యుఎస్, ఐ వాజ్ సెర్చింగ్ ఫర్ జాబ్ ఇన్ యుఎస్ అండ్ ఇండియా. In both locations I'm getting lot of calls actually. So interviews also scheduling actually, they are scheduled like couple of interviews, but only thing is my training is pending, so that's why I'm not focusing on interviews. But training wise ga meer kattina prati రూపాయి వర్త్, అందులో డౌట్ ఏం లేదు. అండ్ నాకు తెలిసి రిక్వైర్మెంట్ కూడా బాగానే ఉంది. ఇప్పటి వరకు నేను చూసిన యుఎస్లో చూసిన, ఇక్కడ చూస్తున్నా. బట్ రిక్వైర్మెంట్ అయితే హ్యూజ్ రిక్వైర్మెంట్ వీ హ్యావ్. అదండి. అది అంటే కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ అయితే చాలా ఇంక్రీజ్ అయినాయి. మీరు డెఫినెట్గా మీరు జాయిన్ కావచ్చు, అందులో డౌట్ ఏం లేదు. దట్స్ ఇట్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. Thank you so much, Vijay garu. Yeah. Did anyone else join this? Surya garu, Pradeep? Yeah, sure. Yeah, hi Surya garu. Can you please share your feedback? Sure. Two things I can say about the course and about the provider Ashok Garu. So first thing about the course is
it is a very decent course, and I can say that you'll build a very good confidence in this course. Don't bother about the coding first of all. Mm, Very 30% maybe will be having coding. Even in that coding also, when it comes to the terms of JavaScript and C Sharp, Ashok is a very good trainer to provide a very good knowledge on it. He will be available 24 hours for us, 24/7. And I can say that he, he has most patience. ఇంత పేషెన్స్ ఏ ట్రైనర్ దగ్గర మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము. మనం అడిగే ప్రతి డౌట్ కి చాలా ఓపికగా చెప్తారు. Yes, this is for sure. ఎన్నిసార్లు అడిగితే మీరు ఎన్నిసార్లు అడిగితే అన్నిసార్లు చెప్తారు. నేను కోర్స్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి చూస్తున్నా, అక్కడ ఒక చోట చిరాకు పడితే విందాం అనుకుంటే ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వట్లేదు మాకు. మీరు ఎన్నిసార్లు అడిగినా చెప్తారు. సో మీకు ఒక ట్రాకింగ్ షీట్ ఉంటుంది, డైలీ చేయాల్సిన టాస్క్స్ ఉంటాయి. అసలు ఆ టాస్క్ చేయడం వల్ల మీకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఆటోమేటిక్ గా బిల్డ్ అవుతుంది. ఆ టాస్క్ లో మీరు ఎక్కడైనా స్ట్రక్ అయితే అప్పుడు మీరు అశోక్ గారి దగ్గరికి వెళ్తే హిల్ మేక్ యూ, మీరు ఎక్కడ స్ట్రక్ అయ్యారో అక్కడి నుంచి హిల్ కంటిన్యూ. మీకు అలా బిల్డ్ అవుతూ వస్తాయి. ఒకటనే కాదు, నెంబర్ ఆఫ్ టాస్క్స్ వస్తాయి మీకు. లిటరల్లీ మీతో ఒక సిస్టమ్ డెవలప్ చేయిస్తారు, ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయిస్తారు. సో యూ విల్ హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ కాన్ఫిడెన్స్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ది కోర్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సూర్య గారు. యా Uh, సో Thank you, Surya. Actually, Ashok, I had a doubt. Like in real-time experience, we don't only do uh, new projects. Sometimes we have to do like enhancements also, right? కరెక్ట్ మీకు So, సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ మెయింటెనెన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ అని ఉంటవి. యా సో యూ కెన్ ఆల్సో మేనేజ్ ద సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ యాజ్ వెల్. so in the track sheet, the task you will assign includes the enhancements also, right? Yes, so you also gain the enhancement experience as well. Okay. Okay, sure. And let's see the current openings in the Naukri. Naukriలో మనం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. As of the today, is there any openings with the on the Microsoft Dynamics CRM? Let me just check. సో మీకు Is this a 2 months course, Ashok? సరే అండి, ఇది 2 months కోర్స్, ఇది కంప్లీట్ కోర్స్ 2 months. అవును Is it? 2.5 months ఉంటుంది, ఆల్మోస్ట్ 2.5 months ఉంటుంది. సో మీకు Okay. ఇది ట్రాకింగ్ So, షీట్లో ఇది పార్ట్ 10 ట్రాకింగ్ షీట్ అని ఒకటి ఉంటుందండి. ఐ విల్ కాపీ దిస్ పాత్ ఇన్ ద చాట్. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ టు ఎవ్రీవన్. మీకు డైలీ క్లాస్ లింక్స్ అనేది ఇక్కడ షేర్ అవుతాయి. ఓకే, విత్ ద డేట్. అంటే మీకు అసైన్మెంట్ లింక్ ఉంటుంది. క్లిక్ ఆన్ దిస్ లింక్ and open the assignment and you do the assignment. And if you go to the important links, you will get the some of the important information. మనం కోర్స్లో నేర్చుకునేటప్పుడు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ లింక్స్ ఉంటాయి, అవి మనం ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తాం డే బై డే. సో యాజ్ ఆఫ్ టుడే మీకు ఏదైనా జాబ్ సెర్చ్ చేసుకోవాలి, బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ చేసుకోవాలి, కాల్స్ ఉన్నాయా లేదా అంటే ఈ కీవర్డ్స్ యూస్ చేసుకొని సెర్చ్ చేసుకోండి. అండ్ ట్రయల్ CRM క్రియేషన్ ప్రాసెస్ ఇచ్చున్నాము. యూ కెన్ యూస్ దిస్ స్టెప్స్ టు క్రియేట్ ద ట్రయల్ CRM. Okay, and so we maintain the interview questions and implementation steps. Couple of sheets available as of now. Only class recordings and important links will be useful for you guys. So each sheet is accessible to anyone with the public in this URL up to 3 days. So after 3 days, it is accessible only for the enrolled participants. So I'm giving this URL in the chat, Zoom chat. You can save this one. సో ఇప్పుడు మనం ఓపెనింగ్స్ అనేది చెక్ చేద్దాం. సో లెట్ మీ జస్ట్ చెక్. ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్. Ashok, before you go ahead with the Naukri, I have a couple of questions. Can I ask them? Can we give me the another 10 minutes? We will take the questions. Yeah, Okay. sure. Thank you. Yeah. So ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే we can see there are many openings. So but we just need only with the we will reduce the experience to 3 or 5. Yeah, 2 to 7 one openings and posted in the last 18 days. And 5 to 7 posted in the last 28 days. We have to consider only the within 3 months, and 3 months can ఎక్కువ days అయితే maybe that might be already fulfilled, so it's a no use. We just need to consider within the 3 months period. So this is posted 1 day ago and the experience is 5 to 7, 3 to 8. A business analyst, this may be not related to us,
we have to consider only the Dynamic 365 developer or technical consultant. Yeah, this is CE consultant 5 to 8. So with the 2 years experience, we have the calls in the current market, minimum 2 years experience. Technical consultant, yeah, this one maybe they're related to us from 2 to 6. In first page itself, we almost seen 3 to 4 at least with the minimum 3 years experience వాళ్ళకి. ఇలా మీకు మల్టిపుల్ పేజెస్ ఉంటాయి. గ్రౌండ్ వర్క్ చేసుకోండి. మన ఈ జాబ్ సెర్చ్ అనేది లింక్డ్ఇన్లో కూడా చేసుకోవచ్చు. యూ ఆల్సో ఓపెన్ ద లింక్డ్ఇన్ అండ్ సెర్చ్ ద జాబ్. లెట్ మీ జస్ట్ షో యూ హౌ టు సెర్చ్ ఇన్ ద లింక్డ్ఇన్. యూ హ్యావ్ టు యూస్ ఆల్ కీవర్డ్స్ అండి. ఆ కీవర్డ్స్ అన్నీ ఈచ్ కీవర్డ్ యూ హ్యావ్ టు వ్యాలిడేట్. అప్పుడే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. మీరు ఒక కీవర్డ్తో వ్యాలిడేట్ చేసి నాకు ఓపెనింగ్స్ ఏం లేవు అనుకుంటే దట్స్ అ మిస్టేక్. దట్స్ నాట్ అ ప్రాపర్ వే ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్. ప్రాపర్ జడ్జ్మెంట్ ఉండాలంటే యూ ట్రై టు సర్చ్ ఇన్ ద ఆల్ కీవర్డ్స్. ఈ అప్లికేషన్ కూడా జాబ్ సెర్చ్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ ఇంప్లిమెంట్ బై డెవలపర్స్. ఓకే, సో జస్ట్ మేక్ షూర్ యూ ప్రాపర్లీ సర్చ్. మీరు ఇచ్చిన కీవర్డ్స్ బేస్ చేసుకుని మీకు రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది. సో లింక్డ్ఇన్, వన్స్ యూ ఓపెన్ ద లింక్డ్ఇన్, యూ కెన్ సర్చ్ విత్ మైక్రోసాఫ్ట్ డైనమిక్స్ CRM. ఇక్కడ మీకు జాబ్స్ చేంజ్ చేసుకొని యూ కెన్ సర్చ్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ చేంజ్ ద location and you can also change the date posted. You try to choose only past 1 month. Yeah, here if you can see, yeah, there are many openings from the India location. You do the groundwork. Let's move on to next one. And we will share the job alerts every day. Yeah, course fee. This is the course fee options available. There are 3 options. You can choose whatever you want. And coming to the common questions, you may have some of the common questions, everyone. Do we have calls in the current market? Yes, we do have, but we may expect more calls from the January and February. February generally we have the huge calls. December lo manaki ekkuva calls undavu software industry lo. So again it will start from the after January 15th or February. Calls untavi December lo, but complete ga undavani kaadu, takku untayi compare with other days. Do we have calls for the freshers? Freshers as of now లేవండి. If you want to try as a fresher, at least you have to spend 6 months. మీరు వెయిట్ చేయాలి. నాకు ఇమ్మీడియట్గా రావాలంటే రాదు. ఫ్రెషర్స్కి తక్కువ ఉంటుంది, వెరీ వెరీ లెస్. వచ్చిన ఛాన్స్ని క్యాచ్ చేసుకోవాలంటే యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ అట్లీస్ట్ 1 year or 6 months or 7 months ఆల్సో ఇట్ టేక్స్. మినిమం 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి కాల్స్ అనేవి ఉన్నవి ప్రాపర్గా. Do we do real time projects? Yes, we do real time projects. మనం 2 real time projects అనేవి చేసుకుంటాము. మన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్సే ఉంటుంది. థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ వెరీ వెరీ లెస్. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ద ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్సే ఉంటుంది. ఈరోజు ఎలా అయితే నేర్చుకున్నాం మనము, ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ తీసుకుంటాము. ఆ రిక్వైర్మెంట్ పేస్ట్ చేసుకొని వన్ ఆఫ్ ద టాపిక్ వీ కవర్. ఈరోజు మనం SSC మార్క్స్ లిస్ట్ తీసుకున్నాము. ఎంటిటీస్ అండ్ ఫీల్డ్స్ క్రియేషన్ ప్రాసెస్ నేర్చుకున్నాము. అలానే ఉంటుంది గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. ఫస్ట్ వీ టేక్ ద సూటబుల్ యూస్ కేస్, రిక్వైర్మెంట్ తీసుకొని ఆ రిక్వైర్మెంట్ రిలేటెడ్గా ఒక టాపిక్ అనేది కవర్ అవుతాయి. సో ఈజ్ ఇట్ సూటబుల్ ఫర్ కెరీర్ గ్యాప్ స్టూడెంట్స్? ఎస్, ఇట్ ఈస్ సూటబుల్, బట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ద సపోర్టెడ్ డాక్యుమెంట్స్. So you already know there are some agencies to provide the supported documents. So if you have any gap in the career, so you can try with the experience minimum of 2 years. In case if you have the 7 years experience or 5 years experience, సో అది మనం ఎన్ని ఇయర్స్ పెట్టుకోవాలి ఏంటి అనేది వీ డిసైడ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ కోర్స్. సో మన కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు అసైన్మెంట్స్ ట్రాకింగ్ ఉంటుంది సిస్టంలో. మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, అలాగే మీకు మాక్ ఎంట్రీస్ ఉంటాయి లాస్ట్లో, మీరు ఎంతవరకు నేర్చుకున్నారు, అది బేస్ చేసుకొని మీరు ఎన్ని ఇయర్స్ పెట్టుకుంటే క్రాక్ చేయగలుగుతారు అనేది వీ విల్ డిసైడ్ ఎట్ ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ కోర్స్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ స్కిల్స్, హౌ మచ్ డిడ్ యూ లెర్న్. ఓకే, సో డూ వీ నీడ్ ఎనీ కోడింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్, హౌ మచ్ కోడింగ్ స్కిల్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్? ఎస్ అండి. సో మనకి జావా స్క్రిప్ట్ అండ్ C# కోడింగ్ రిలేటెడ్ టాస్క్లు ఉంటవి. సో we need to have, in case if you have the 100% syllabus, మీకు 100%లో 60 to 70% వితౌట్ కోడింగ్ టాపిక్సే ఉంటవి. 30 to 40% కోడింగ్ టాపిక్స్ ఉంటవి. అవి 30 to 40% కోడింగ్ టాపిక్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్. బట్ ఆ కోడింగ్ టాపిక్స్ని మనం సింపుల్ టర్మినాలజీలో సింపుల్ వేలో నేర్చుకుంటాము బై యూజింగ్ సమ్ AI టూల్స్. ఫస్ట్ మనం బేస్ అనేది ఫామ్ చేసుకుంటాం. బేస్ ఫామ్ చేసుకొని AI అసిస్టెంట్స్ తీసుకొని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం.
అది మీకు ఒక సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్‌లో నేర్పిస్తాను. సో, యూ డోంట్ ఫీల్ డిఫికల్టీ. యూ విల్ కంఫర్టబుల్ విత్ ద కోడింగ్ యాస్ వెల్. సిన్స్ వి ఆర్ లెర్నింగ్ ఇన్ ద ప్రాపర్ వే. ఓకే. సో, మీకు జావాస్క్రిప్ట్ గానీ, సి షార్ప్ గానీ వచ్చుంటే అట్ విల్ బి ద అడ్వాంటేజ్ టు ద కోర్స్. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ఆల్సో ఫైన్. యూ జస్ట్ నీడ్ టు హావ్ ద అండర్‌స్టాండింగ్ స్కిల్స్. నేనేదైనా నేర్పిస్తే మీరు అర్థం చేసుకునే స్కిల్స్ ఉండాలి. సో, యూ నో నీడ్ టు వరీ. We can discuss that basic things from in the course itself. So, what is the duration of the course and the timings? మీకు కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఆల్మోస్ట్ 2.5 months ఉంటుందండి. టైమింగ్స్ వచ్చేసి రెగ్యులర్ సేమ్ టైమింగ్స్ 8 to 9 ఉంటుంది ఎవ్రీడే. ఓకే. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే క్లాస్లోనే ఆఫ్టర్ ద క్లాస్ వీ విల్ హ్యావ్ ద డౌట్ సెషన్. యూ కెన్ డిస్కస్ ద డౌట్స్ ఇన్ ద క్లాస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద క్లాస్. Do we get access to the class recordings? ఎస్ అండి. మీకు ఎవ్రీడే క్లాస్ రికార్డింగ్స్ అనేది షేర్ అవుతాయి ఇన్ ద ఎక్సెల్. మనకి ఇక్కడ చూపించాను కదా మీకు ట్రాకింగ్ షీట్. ఈ ట్రాకింగ్ షీట్లోనే మీ క్లాసెస్ అనేవి షేర్ అవుతాయండి. సో దిస్ వన్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ త్రూ అవుట్ అవర్ కోర్స్. నేను ఏదైనా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయాలన్నా ఎవ్రీథింగ్ విల్ గో వయా దిస్ ట్రాకింగ్ షీట్ అండ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద కమ్యూనిటీ గ్రూప్. So this tracking sheet will be accessible only for the enrolled participant after 3 days. Up to 3 days it is accessible to everyone. So make 3 days classes everyone can attend, because on the day one you cannot understand the expectations, mentor expectations and the expected work, what kind of work it is. So make 3 days లో ఇది కంటిన్యూషన్ ఉంటుంది. రేపు మనకి సేమ్ క్లాస్ ఉండదు. ఇట్స్ కంటిన్యూషన్ టు ద టుడేస్ క్లాస్. ఫర్దర్ టాపిక్స్ అనేది నేర్చుకుంటాం. అప్పుడు మీకు ఆల్మోస్ట్ కొన్ని టాపిక్స్ అనేవి కవర్ అవుతాయి. మనకు వర్క్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఈజ్ ఇట్ సూటబుల్ ఫర్ యూ ఆర్ నాట్? యూ హ్యావ్ టు డూ ద సెల్ఫ్ అనాలిసిస్. మీరు గ్రౌండ్ వర్క్ చేసుకోండి. మీకు ఇచ్చిన సోర్సెస్ లైక్ ఆ కీవర్డ్స్ యూస్ చేసుకొని సెర్చ్ చేసుకోండి. ఇఫ్ యూ నో ఎనీ వన్ ఫ్రమ్ యువర్ సర్కిల్, యూ డిస్కస్ విత్ దెమ్ హౌ ఇట్ ఈస్ అండ్ దెన్ యూ టేక్ ద డెసిషన్. ఓకే. బట్ కోర్స్ వైజ్గా సో ఐఎమ్ షూర్ 100% ఎఫర్ట్స్ అనేది మా సైడ్ నుంచి కంపల్సరీ ఉంటాయి. సో యాజ్ ఏ యాక్టివ్ పార్టిసిపెంట్ మీ సైడ్ నుంచి కూడా సిమిలర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటే వీ కెన్ క్రాక్ ఇట్. ఇట్స్ ఈజీ. ఓకే. Yeah, so that is all about the course. If you have any doubts, we can take it now. And Yeah, course and just want. Oh, sorry. Go ahead. sorry, timings, please. Just one. What time the class starts daily? 8 to 9 అండి. Every day is same timings, 8 to 9. 9:30 maybe. 8 to 9 will be the class. After 9 we take the doubt sessions. We continue to that class. And if for some reason like we miss attending a class, we can go through the recordings, right? Yes, And we can. Yes, we can. okay. Yeah, just wanted to add one more point actually. ఈ వీక్ క్యాజువల్ గా కొన్ని అప్లై చేశానండి. సో జాబ్స్ నెక్స్ట్ వీక్ 3 ఇంటర్వ్యూస్ ఆల్రెడీ షెడ్యూల్ అయినాయి. Okay, good. Yeah, that is one thing actually I want to share with everyone. Maybe I may not attend them. I have to give to God only because my training is not completed yet. Yeah. So better మనం ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాతనే క్లాస్ అనేది ఇంటర్వ్యూస్ అనేది స్టార్ట్ చేద్దాం. ఎందుకంటే మీకు ఆపర్చునిటీస్ మిస్ అయిపోతారు. If you are attending an interview, they won't allow or re-attend up to 6 months. 6 months వరకు బ్లాక్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సేమ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఆర్ పాన్ నెంబర్ తోటి. So once we are ready, then we can start. Yes, sir. Today also I have interview for Infosys today. But I'm about to thinking of decline it because we need to cover some other topics, right? Yeah. ఇప్పుడు డమ్మీ నేమ్ తోటి డమ్మీ ఫోన్ నెంబర్ తో ఇవ్వలేరా అండి ఇంటర్వ్యూ? ఇప్పుడు జనరల్గా ఏం చేస్తున్నారంటే కొంతమంది యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ తోటి ట్రాక్ చేస్తున్నారు. ఐడెంటిఫికేషన్ పాన్ నెంబర్ కానీ ఆధార్ నెంబర్ కానీ. మీకు పాన్ నెంబర్ మళ్ళీ చేంజ్ అవ్వదు కదా, సింగిల్ క్యాండిడేట్ సేమ్ ఉంటుంది కదా. ఓకే. ఓ మై గాష్. ఇంప్రూవ్డ్ ఎ లాట్. Yeah, anybody? Sure. Hi, Andy. So, I'm Shrivitra. Yes, Andy. Hi. So I am working in IT for last 10 years. I am working for the D365 and SCM as a technical consultant as well as Power Platform. Okay. I have joined this session. I want to join my cousin and my friend to this session. Okay.
So for them, I have joined to understand how you are covering the topics. Okay, okay. I see you are really patient enough to give the training. Firstly, Thanks, we Andy. appreciate that. Thank you so much. And I see all the content of the basics, which, as you are mentioning, for 2-3 years of experience person, it's whatever is required, everything you have mentioned. Yeah. So based out of my experience, those, let's say you're telling if they are having some gap, uh, you will train them in the providing the what you say projects and other things, right? Hmm. At that time, in real time, there is technical and functional consultants, right? Yes. How you are training them in limiting themselves to the technical things. Let's say some functional will come, they will tell like this is if a issue comes, they will tell like it's not a functional issue, it is a technical issue. But Yeah. then the resource has provided the proper fix as per the documentation, like FDD or IDD, whatever it is. They Hmm. have implemented correctly and it is working. Let's say a functional consultant entered the wrong data or used the wrong table, Hmm. and it is they are throwing out on the technical. Okay. How to handle such kind of a situations? Are you training them on that part? Yes, Andy. So with our course, actually, we are eligible to apply for the technical consultant or functional consultant or L1, L2, L3 సపోర్ట్ రోల్స్ ఉంటవి జనరల్గా ప్రాజెక్ట్స్లో ఆ రోల్స్ కైనా అప్లై చేయొచ్చు లేదంటే టెస్టర్ కైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు సో హూఎవర్ ఈస్ గుడ్ Okay. ఎట్ ద టెక్నికల్ థింగ్స్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ విల్ బి ద టెక్నికల్ కన్సల్టెంట్ వై బికాస్ Okay. టెక్నికల్ కన్సల్టెంట్లో మనకి జనరల్గా వీ హ్యావ్ ద మెనీ కాల్స్ కంపేర్ విత్ అదర్ డొమైన్ అండ్ ప్యాకేజెస్ ఆల్సో హై in the technical consultant. సో మీకు ఈ ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్ రోల్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏముంటవి అనేది అండ్ టెస్టర్గా రోల్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏముంటవి ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద కోర్స్ whoever wants to go with the functional consultant we can have separate session what kind of expectations they will expect as a functional consultant or as a tester or as a support role 2 to 3 classes will be there attend so we can explain the expectations. In that part, will you be able to Yes. add administration activities? Reason being, they should be knowing how to import a package into Power Platform Admin Center, being a developer or something, and how to integrate their application to Power Automate. You are anyhow covering the Power Automate basics, I believe. ఎస్ అండి సో అది మనం కవర్ చేస్తాం అడ్మినిస్ట్రేషన్ పార్ట్ సొల్యూషన్ ఇంపోర్ట్ So, ఎక్స్పోర్ట్ ప్యాకేజ్ ఇంపోర్ట్ యూజర్ క్రియేషన్ ఈ సెక్యూరిటీ రోల్ సెటప్ అది కవర్ అవుతుంది are you covering dual right? ఎస్ రియల్ టైమ్ అండి No, dual right. డ్యూయల్ Right feature. So FNSCM to CRM integration will be there, right? F&S అండ్ లేదండి అది కవర్ చేయం Okay. పవర్ So ఆటోమేట్ if కవర్ చేస్తాం బై యూజింగ్ పవర్ ఆటోమేట్ ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్ ఓన్లీ యూజింగ్ ద పవర్ ఆటోమేట్ అండ్ బేసిక్ let's say ఐడియా if a అబౌట్ ద person has to integrate the CRM to any other application, how you are covering that part? yeah we are using the .NET application we are teaching them about the integration part by using the .NET C# Okay. by showing one of the And console. also for a developer, they have to move their objects to the other environments, right? Mm, That yes. topic are you covering? Yeah, it will be part of the solution. Yes, we are covering. Okay. Okay. That's all from my end. So how many people you will be taking for a batch? So Maximum. maximum allowed in between 20 to 30 anti. Then how you are, I mean, like, how it can, are you the only one who will be handling the tasks? Let's say you have given some tasks. Among those 20 people, couple of people may not be able to do the task on their own. Yes, correct. So, how you, I mean, like, do you have a team or are you the only person who will be handling them? I have on, yeah, so I have a team, but team will not assist on the doubt session because I have the Okay. command about the task what I'm giving.
సో నాకు కమాండ్ ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఆన్సర్ చేయగలిగితే నేను ప్రాపర్ డైరెక్షన్‌లో తీసుకెళ్తాను స్టూడెంట్స్‌ని, క్యాండిడేట్స్‌ని ఎవరైతే ఓకే. జాయిన్ అయ్యారో. నేను వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి నేను ట్రై చేశాను. బట్ అది నాకు ప్రాపర్ వేలో వెళ్ళట్లేదు అనిపించింది. దే ఆర్ టీచింగ్స్ డౌట్స్ అనేది నాకున్న కమాండ్ వాళ్ళకి ఉండదు కదా సబ్జెక్ట్‌లో నేను ఇచ్చిన టాస్క్‌లో. సో అది Yes, yes, I agree. మిస్‌లీడింగ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందని నేను ఇవ్వట్లేదు. సో ఐ విల్ బి ద ఓన్లీ మేనేజింగ్ ద డౌట్స్ అండ్ గైడింగ్ దెమ్ ఇన్ రైట్ వే. సో మీకు ఎవ్రీడే So, క్లాస్‌లోనే డౌట్ సెషన్స్ అనేవి ఉంటవి. ఆఫ్టర్ ద క్లాస్ mhm, అయిపోయిన తర్వాత ఆ డౌట్ సెషన్‌లోనే క్లారిఫై అవుతాయి డౌట్స్ మోస్ట్‌లీ. ఎవ్రీడే డౌట్ okay, సెషన్ విల్ బి దేర్ రెగ్యులర్ వైస్. okay. సో మీకు ఆ డౌట్స్ we can clarify simply. Yeah, so since I have the command and the subject, so if you just tell me the what is going on, I can easily give the solution. Okay. Okay. So far, I'm happy with the course content and your patience in addressing the things. Thank you so much. Uh, I'll recommend your course to my cousin. Thanks, Andy. Thank you so much. Hi, Ashok. Anthony here again. Yes, Andy. Hi. Yeah, I have a question that by moving the solution of packages, okay, is there an automation you're planning to demonstrate over here, or how is this a manual? It's a manual process. Okay, Yeah, not the DevOps and all, right? As your DevOps not now, not Andy. For 2 years, 3 years candidates that is not needed actually. So అది మనం okay. నేర్చుకోం only for the manual process. Okay. Is there any other course you have for లేదండి, where you demonstrate? ఓన్లీ డైనమిక్స్ CRM only. అది లేదు. No, that Dynamics CRM itself, okay, like to Power Platform and all, okay, to deploy the solution from one environment to other environment, okay. If you want to automate and do it, Okay. DevOps and all, yes, yeah. Sorry. Yeah, for that we don't have any course. Yeah, no course for that. Okay. This only for 2 to 3 years of experienced candidates Useful. who's looking for. Okay. Our course is useful up to 3 years candidates. Okay. And in terms of Power Automate, how much you are going to cover? Is it going to be completely like from scratch to the as a experienced guy level, or how it is? So it's like up to 3 years candidate level we cover. I can say it's not very much advanced. It's intermediate level, not very much basic as well. Intermediate level we cover. Okay. So this Power Apps you are doing intermediate level. And for CRM, regarding all basic steps and everything, including the coding as well, right? Yes, Coding yes, of uh, plugin development and everything, very far on that. yes. Okay. And one more question from my end. To deploy is also you are referring them as manual, not any automation, or any, for example, in large projects, okay, they may require some automation to deploy and to control the multiple resources. Okay, okay. So resource board and all, Yeah. used to manage it. So that part and all, we are not doing it. Okay. Are we covering that over here, or లేదు, యాక్చువల్గా మనకి ప్రాజెక్ట్స్లో ఏముంటుంది, వాట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్స్, రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ లార్జ్ స్కేల్ ప్రాజెక్ట్, okay, generally the deployment team will be, we have separate team. Deployments Yes. కోసము separate team ఉంటుంది. Developer is will just prepare the package. Developer responsibilities, they will just prepare the solution with the required objects. So they will take care the automation and all, okay, in the large scale projects. So developer no need to learn all this. If we have developer is having that knowledge, it's advantage as well. So we are not learning that part, and also మనం అది డిస్కస్ చేయమండి క్లాస్లో. We don't discuss
That is for the advanced person who has more than 8 years experience, 10 years experience. Okay. You don't have such thing. Any courses there, right? There's no courses there for that. We don't have any course for that. Okay, fine, thanks. Okay, Ashwin. I think his question is now this course is for the beginners, right? Do you have any separate training courses for the advanced people? That's the question, Yeah, I believe. yeah, I got it. Yeah, we don't have any course. So whoever is learning, మన course లో whoever is joining and learning with this basic foundation, they can do the self-learning. Advanced concept, we are maintaining one of the tracking sheet, one of the sheet. So after completion of the course, we will give the what are the topics they have to explore to become expert in the టెక్నాలజీ. అది మనం షేర్ చేస్తాం. కంటెంట్ అనేది షేర్ చేస్తాము. గైడ్‌లైన్స్ ఇస్తాము. సో దే కెన్ డూ ద సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ అండ్ ఇంప్రూవ్ దేర్ నాలెడ్జ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫౌండేషన్ వాట్ వి ఆర్ బిల్డింగ్ ఇన్ ద కోర్స్. Okay, fine. Okay, thank you. Are you recommending any Microsoft certification after this course for the beginner certification, something like that? Or is it too early after completing the course if they do the certification? Yeah, certification is not mandatory, but if you have the certification, it is advantage. Certification మనమేమి చేయమండి. But if candidates are interested, they can enroll and do the certification. After completion of our course, they can complete the PL400. PL400 there are one more certification is there. They can complete that. Okay. Thank you so much. 400, so this is for sales functional, right? This is for technical consultant and functional roles as well. For both అండి course, but mainly is for the technical consultant వాళ్ళకి డిజైన్ చేసిన. The certification which you mentioned, PL400, that is for Developer. PL400 is for the consultants, developers, technical consultant. Okay, fine. పవర్ యాప్స్ అప్డేట్ ఏంటి కదా సార్? అప్డేటెడ్ వర్షన్ చెప్తారా, ప్రీవియస్ వర్షన్ చెప్తారా సార్? మనం ఫస్ట్ 20 డేస్లో ప్రీవియస్ వర్షన్స్ తోటి నేర్చుకుంటాము. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద 20 days we will learn with the new one, upgraded one. ఎందుకంటే మీరు డిప్లాయ్ అయిన తర్వాత we cannot expect which project you are going to deploy. No new projects or old projects. So if you have command in the both ways, so you can manage. 20 మెంబర్స్ ఉంటారా సార్? ఎస్ అండి, బ్యాచ్కి మీకు 20 to 30 ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. PL 400 or PL 900, which is required for developer? PL 400, and we also have few more certificates. Let me just show you Dynamics CRM. I think both are required for the developer. I have done them. There are few things are there. You can get the list. I will share the list after completion of the course. What is expected certifications to complete? I will share that if you interested. Yeah, because as these guys are freshers, whoever to Dynamics, there are n number of certifications. As I have couple of years of experience, I can distinguish and I can write whatever required. Yeah. But for them, if you can tell one basic certification which they can do, as high-end companies are looking out for certified candidates, that might benefit them is what I am feeling. It's just a suggestion. Yes, Andy. So after completion of the course, we will give the what certificate they can complete. So they can choose. The certificate has to done after completion of the course only, since you will have the command and the technology. And the expected course fees for the certification is 5,000. You have to pay to the Microsoft on the official website. If you are failing in the certification course, the amount will not be refunded. You have to again pay and reschedule. That is how it will be. So once you have the command, then only you have to do the certifications. So whoever don't know the basic process, I'm just explaining.
Ashok, my name is Dilip. ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అండ్ రిక్వెస్ట్ pretty much it's not related. మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందండి కొంచెం. అవును. Actually, is there any way I can contact you? Yeah, you can contact me on my WhatsApp number. This is my number. Sorry, my Okay then. personal number or normal call or WhatsApp, anything can do. Okay then. Okay. Yeah, so Thank you. whoever. Okay, thanks, Andy. So whoever One question. wants to discuss, if you have any personal questions, you can call me and discuss. And whoever is interested to enroll the course, you can enroll from the website. Under the course లో మీకు కోర్స్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయండి. లైక్ కోర్స్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది, అలాగే అబౌట్ ద కోర్స్ వాట్ వీ కవర్ అండ్ ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి మెన్షన్. క్లిక్ హియర్ ఫర్ ద మోర్ డీటెయిల్స్ and course index is available on the website. So if you want to enroll for the course, you can enroll using this button, or you can enroll from the important links lo మీ course enrollment link ఉంటుంది. You can use this link and enroll as well. Yes Andy, someone asking some doubt, please proceed. అశోక్ గారు, మీరు కోర్సులో చెప్పినప్పుడు L1, L2, L3 సపోర్ట్ కి కోర్సు సూటబుల్ అని అన్నారు. కానీ 2 to 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ అని అంటే అది మేబీ L1 కింద వస్తుంది కదా. అదే అండి, L1, L2, L3 సపోర్ట్ రోల్స్ లో ఏదైనా అప్లై చేయొచ్చు. ఓన్లీ L1 L3 కానీ కూడా ఈ కోర్స్ తీసుకున్న తర్వాత L3 కొంచెం అడిషనల్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. బట్ సో మేబీ 100% ఫుల్ఫిల్ చేయకపోవచ్చు. L1, L2కి అయితే సూటబుల్ అవుతారు. ఇప్పుడు L2 అంటే ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టచ్చు? 4 years పెడతారు? 4 to 5 L1, L2 జనరల్గా మీకు బేసిక్ ఐడియా అబౌట్ సిస్టమ్ ఉంటే చాలండి. మీకు L3 వాళ్ళు బేసిక్ ప్రైమరీ థింగ్, L3 వాళ్ళు మేనేజ్ చేస్తారు టెక్నికల్ థింగ్స్, ఛాలెంజెస్. So L1, L2, you just need to have the idea about how you are managing, how you are handling the business users and coordinating with the developers to move it forward. So you can go at least up to 4 years or 5 years also fine in support roles ki. Okay. Up to 5 years పెట్టుకోవచ్చు if you want to go with the support role. 2023 పాస్ అవుట్ బ్యాచ్ కి జాయిన్ అవ్వచ్చా సార్? ఏంటండి? 2023 పాస్ అవుట్ బ్యాచ్. యా, మీకు గ్యాప్ అనేది ఉండాలండి మినిమం ఒక 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకోవడానికి. ఎస్, సో మీకు గ్యాప్ అనేది వస్తుంది అనుకుంటే బై ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ కోర్స్ యూ కెన్ టేక్. ఓకే, అంటే 2 years కి కాల్స్ ఉంటాయా సార్? బాగానే. యా, 2 years మంచిగానే ఉంటాయి. ఓకే, అట్లీస్ట్ ఒక 20 months వచ్చినా ఫైన్ అండి. 20 months గ్యాప్ వచ్చినా యూ కెన్ ఆల్సో అప్లై ఫర్ ద 2 years పొజిషన్. ఓకే. ఓకే, గ్యాప్ సర్టిఫికెట్ మీరు ప్రొవైడ్ చేస్తారండి, వేరే సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ని చూసుకోవాలా? So if you already know any service provider, you can take it from them. But we have one of the service provider. If you need assistance, you can call personally and discuss. I will share their details. Okay. పవర్ అప్స్ MS డైనమిక్స్ వేరేనా? లేదండి, ఇట్స్ అప్గ్రేడెడ్ వర్షన్. మీకు లైక్ మీకు ఏదైనా అప్లికేషన్స్ జనరల్గా అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉంటాయి కదా అప్పుడప్పుడు. Like if you take the IRCTC or SBI internet application, the older version is different, newer one is different, right? So similar way, Power Apps is the upgraded one for the CRM. సో మనం పవర్ యాప్స్ కూడా అప్లై చేయొచ్చా? అంటే పవర్ యాప్స్ డెవలపర్ కింద కూడా ఉన్నాయి కొన్ని రూల్స్, దానికి అప్లై చేయొచ్చా? Specific to Power Apps developer, no, మనం not eligible. Along with the CRM plus Power Apps developer apply చేయొచ్చు. CA plus Okay, sir. Power Apps developer. Anybody else having doubts before we wind up? Hi. Hi, Ramya. Yeah, just one small doubt. As you know, since few people will be having interest to join as a functional consultant with this course, with this help of this course. So I have seen a few roles related to like
function, finance and operations and supply chain management also, like supply chain management functional consultant in LinkedIn. So with this course, are we eligible to apply those roles also? I mean, for those jobs also? No, you are eligible only for the CE or CRM. CE and customer engagement. We also call it as a CRM. You're eligible to apply only for the CE or CRM, functional consultant. Okay, thank you. Okay, thank you. Yeah, Ashok, in your website, course enrollment is not taking me to the landing page. And it was mentioned like the next batch will be starting on December 1st. Is it right? No, this is not from December 1st. So it will start from the December 20th onwards. It's not updated. We will update. Okay, the current batch, batch 10 will start from December 20th. లేండి ఇప్పుడు బ్యాచ్ 10 ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయిపోతుంది. బ్యాచ్ 10 is started on today only. 16th only, right? 16th November. ఇది మన Yes. కంటిన్యూషన్ ఉంటుంది ఈ బ్యాచ్. మీరు బ్యాచ్ 11 అనేది నెక్స్ట్ బ్యాచ్ ఈవినింగ్ బ్యాచ్ ఉంటుంది, నైట్ బ్యాచ్. So we already have one of the batch is going on, night batch, that will be completed by December 20 expected time. So once that is completed, we start the new batch for the evening. So morning batch will be continued from today onwards. Okay, sure. Okay. So it is not updated in the website, right? Yeah, dates are not updated. We will update. The course enrollment not working, is it? Yeah, You course mean enrollment. what time? Sure. Yes, Andy. You mean what time you have course? 8:30 to 9. 8:30 to 9. ఈ లింక్ యూస్ చేయండి enrollment. This one will work. 8:30 to 9 ఉంటుందండి ఈవినింగ్. Oh, fine. Got a point. Yeah, one more question. Initially, which I asked you. Okay. Okay. Can I ask the same question again? Because you said we will at the Q&A we can discuss. Yeah. Yes, please. There's Zoho and this is Dynamics 365. Okay. How are you Okay. comparing it? Based on the features wise and also the like మనకి ఇప్పుడు ఏమైనా upgraded up to date ఉండాలి కదా సిస్టమ్ అనేది. The technology is upgrading day by day. The system also should have the upgraded features. Am I right? Both have similar features. So is there any difference? You found something somewhere? Difference or deviation? Yeah. So as per my understanding with the communication with the previous students, previous persons, the coding one, if you compare with the CRM with other technologies, the coding is high in the other technologies. That is one of the drawback. And also the projects and client base is less. Okay. And the third one is the AI is coming in the future. In the down to the line next 10 years or 5 to 10 years between in the range. AI అనేది వచ్చేస్తుందండి మార్కెట్లో. AI is coming, right? Okay. So the system also should integrate with the AI technology as well. CRM, Microsoft Dynamics CRM, they already started integrating with the AI as well. We can use the AI to do our work. But do you have that facility in the other technologies? We also need to compare. Zia is there. There also AI is included. They have also included. Yeah. What is that AI tool, AI component name in Zoho? Zia. What is the name? Zia. And also what is the client base for Zoho CRM? There are lots of client base, man. For them as well. And what is the openings? Do we have good openings compare with the CRM? Yes. Opening, I'm not talking about as an opening, okay, as in terms of comparing the product, because as an expert, you might be having some deviation because you have mentioned the list, right? You're not looking for the job as well right now in Zoho or something, but for the implementation purpose. Okay? Yeah, correct. So these are some of the feature what I just highlighted.
the three of them. Like it should be up to date and client base, and also should have the less customization, less coding. That is it. That is it. That is like coding and the AI, and they have also keep upgrading and everything is there. But my only question is that did you ever find some the because you mentioned the list, right? So I'm asking this question to you. The others I want to ask for a question. Okay. Like Salesforce and all are having large customer base and large technology, everything. It also has its own AI as well also. Yeah. Okay. Similarly, Zoho also is coming up with the same process is coming up as a platform is coming into. So same as our Dynamics 365. Okay. So how we differentiate as a client? Okay, how we differentiate these two? Yeah, functionality wise differentiating. So I cannot answer. You don't have Why? that. Because I don't have command in the Zoho CRM what it is, but work wise, job wise, I can answer. I think mostly clients will prefer the Microsoft only because this is one of the leading organization in the world, right? So No, we can add this point. no. That's not the answer because why I'm saying is that client in terms of commercial and everything, okay, if that has a more upper end plus the functionality is there, then they'll go for that. Yes, correct. I agree, but we are in, I guess, Microsoft Dynamics CRM class. I think Ashok have good knowledge in this particular domain. Maybe I don't know whether he was knowledge in that particular domain. So, Yeah. So maybe I didn't expect that answer. Yes. Features and functionality wise, like I mentioned, I cannot comment, but job wise and client wise, so I can comment. Zoho CRM, how it is functional, we are not sure internally, but the work wise, so general initially if I take the example, like if you want to prefer any Android phone, how do you choose? It depends on the stability also important. Not only if the product is coming with the less price with the same feature, but it's not, if you don't have the stability, it's a useless, right? So I think the stability also important. Okay. So what I can say, like Microsoft is the one of the largest company in the world, and they have the sufficient revenue. They make it to stabilize to maintain the clients in proper way, and they also have the proper budget to release any new features comes in the future. They have that command, they have that stability, they have that scope. That's the reason. So in the next down to the line future scope also we have to think about it. Manipur నేర్చుకుంటున్నాం, we are learning now, but if it is outdated in the next 5 years or next 3 years, it's useless, right? After 5 years again we have to learn new things, and again we have to start the new. So that's also important. We have to think about the future as well. At least it has to be there in the next 10 years. We are starting the technology. If we are maintain at least 10 years, then we don't get struggles to switch our jobs or to upgrade our technology. If it is outdated one, again we have to learn from the scratch. Again we have to join in search for the new job. So outdated కాకుండా ఉండే చూసుకోవాలండి. So we are not sure about the Zoho CRM. Is it outdated or we have the future scope? But Microsoft CRM, I can show it will be available next 10 years for sure. Zoho is for SMEs, small and mid-level market. The price comparison, if you see with Microsoft Dynamics, right? So Microsoft is considered as darling of manufacturers, right? If you see, African continents and big manufacturing units like Dal Industries, textile, Yeah. the tools, and they all use Microsoft because they already have inbuilt in on-premises service with Microsoft, and it's easier for them to go on cloud using same. In that debate, if you come, then it is not that way, man, because Zoho also has a big client basis, okay, and the main thing is that I just want to understand the basic functionality. Is there any difference? Okay,
What you're saying is SME. SME is not for it's such long back when you that was around 2010 and 9. Okay, Zoho is only for SMEs. Now they are grown up like anything. That is fine, Andy. So it's out of scope. Let it be. We Yeah. discuss about the scope within the course. Ashok, Yes, Andy. please post the registration link in chat. Enrollment link is sure, Andy. Miku enrollment link on this URL to this sheet. This one I copied already in the chat. Let me copy again. So I copied the tracking sheet and I copied the enrollment link as well. Yes, Andy. So before we wind up, do you guys have any doubts? So manaki WhatsApp group lo join ayyaru kada. So whoever is joined in the WhatsApp group, we also share the details like recordings and assignments after the completion of the course. So if anyone not joined, WhatsApp group other than Visible Dynamics. This is the WhatsApp group we have. If we have the this batch 10, this is specific to the batch 10 people. So whoever is not joined, you can join. Scan this QR code and join. Yeah. So before we wind up, is anyone having doubts? Okay, Andy. So that's all for today. If you guys have any personal questions, you can call me and discuss. Okay. Thank you, guys. Okay, sure. Thank you. Thank you. Thank you, Ashok. Thank you. Thank you.